20 seconds left. Sunpire's, he's started the warm-up. He's come alive a little bit more now. 3 kills in this one. Oh, dear. They do like playing under pressure, it seems. That's all they needed the whole time. 2 rounds on the board on their T side. They're bringing this one back to life. Sunpire's dragging them to nuke, kicking and screaming as he finds himself 3 huge kills in the round. There we go. That's the first time we've seen some signs of elation from Madden. Like, he's starting to believe now. Another timeout being used. They're on the ropes. They can't find the call that's going to deliver that knockout blow. A competitive game from ENCE. Bear in mind, they managed to take it to overtime on overpass against Cloud9 yesterday. They had a 12-10 lead. Yeah. They can get rounds on the board. We know that. But unfortunately, they gave that lead up, lost in overtime. I think they've done enough here to just to save their dignity on this first map. That's for sure. They could actually still win it. That's the crazy thing now. Like, it didn't look like this team was even in a position to do anything with Ancient. But here we are, just 2 rounds away from tying things up. Just a single round posted for Na'Vi. And we'll see whether they can work this one out. Oh, that's Emma in a very rough position, taking a lot of damage en route towards middle, but he has broken through. Sunpire's, he seems to be everywhere right now, starting to hit some brutal shots. This is much more like it. Yeah, that's a good point to bring up. He's so mobile. They have no idea where they're going to run into him at the moment. This time he was in the Jaguar cave, but previous rounds he's been playing over by Donut as well. Towards CT spawn, he is just a very elusive figure at the moment. JL going to be going down as top of everything else. It's 5 versus 3. Bomb picked up now, recovered once again, but can't believe what I'm seeing. Na'Vi just, again, like, it's a 10-2 first half, right? So they were so close to winning it. And now all of that is in the past. Nice wall bang from him. That's pretty good. Nice here, though. He ain't missing much right now, Anders. Another beautiful shot. Can't find the follow-up. No hat-trick found. 3 versus 2 here. Glaive needs to be careful. Can't go down with nothing here. The bomb just get planted. The first bit of success we've already seen here for Na'Vi on their T-side campaign. Glaive in trouble, but sticks the landing. Oh, he's got to reload in the corner as well. That's going to be the kill for Wonderful. He knows. Oh, my God. He jumped into the shot. I can't believe it. He could have died right then and there, but he's recovered the AWP. And now he's looking for it. 1 versus 1. He misses the chance. Nert's on the other side. He doesn't have the kit. It's a 10-second defuse. He's going to be running straight in there. And now he's got it. Nice shot from Nertz. Nice bait out there. Oh, he almost jumped into certain death. That would have been one hell of a way to go down. But ENCE keep the dream alive. They are on fire now. They've won 5 in a row. This game is back online. Wonderful. He had the AWP. The shot was available. He could have alleviated so much pressure if he hits that shot, but it doesn't come through. It's all about Sunpire's right now. What an absolute monster. This is the ENCE we know and love. This is the ENCE that's been missing. Wonderful did very well. He gets dinked on route here. I think that's what decided his fate. He didn't really quite trust himself. He thought it was going to be a full defuse there. And yeah, I can see he's frustrated at that one. All he had to do was slow it down, not leap himself into that one. All right, 1 round away from tying things up. I can't believe we're saying that. Now they're starting to show some confidence, some aggression. This is more like it. Caught off guard is Imma. He won't be getting that frag. And is they going to have the full reverse sweep here? That's what it feels like. That's what we're going at the moment. Glaive, yeah, just keep the gun out. Don't think about throwing any nades right now. We're going to get double peek, but that is exactly what it feels like, Henry. I can't believe I'm saying it, but this could end up a 13-11 almost type scoreline here. Na'Vi, they've disappeared in the second half. They've been disappeared by ENCE, and most especially by Madden and Sunpire's here. Actually, Nertz has been playing really well, but he was from the start. He was kind of the only one of the first half that was doing anything. I think he had about 10 kills going into the second half, so he was playing quite well. Sunpire's with some backup from Madden, and it's just a bit on his own. No bomb plant going to be possible here, I'm afraid. Swings just to take a little bit of a peek. Oh, maybe with the Molotov, he could. All right, that actually, I mean, whatever it takes, just, they have the loss bonus. They need the bomb plant. Yeah, you're right. They can just get the plant down. At least they'll have something to work in the follow-up round. Bomb goes down. He won't be winning this, that's for sure. But like we said, there's something about Ancient and CS2, Anders. That's why I didn't write them off. You wanted to.
Yeah, I've obviously, like, it's not even just there's a scoreline, it's just more like the flatness of it. No, exactly, no, it's totally fair, but it's like, there's something about Ancient. I don't know what it is in CS2, like, when you get those huge blowout scorelines, like, nothing is safe. Nothing is guaranteed. And this is ends, like, when all bets are off, it looks like everything's done. They're finally showing up to this tournament. This is the Ents we know and love. This is the team that's been dominating 2023, making the playoff runs. And they've got Na'Vi on the ropes here. One final timeout used. They went from a 10-2 scoreline, having the most fun you can possibly have, to now sweating. Feeling the pressure. Nuke is a reality right now. Blade can't bloody believe it. I don't think anyone can at the moment. No, this is... That Cuban comment about them playing under pressure is going to be legendary if they pull the sweep up, and especially if they win the third map, you know. Could you imagine? Do you like playing under pressure? You're going to get eliminated if we lose this. And then they go on to pull the entire sweep back. It'd be so sick, wouldn't it? Oh my god, it's 11-11. We're all tied up here. And it's 2 rounds away. I think they've won 6 in a row now. And they are not looking to stop, surely. No bomb plant. Well, there was a bomb plant last round, so they are just able to put together a bit of a buy in this one. It's not going to be amazing, but they do have the AKs out. No real grenades to speak of on that T side. They are running them very low already. Nert's close to it here as Imma gets a bullet to the face. Wonderful sent packing as well. They're actually going to take the lead. Nert's the master of mid. The legend continues. And he's got a 5-on-3. Sunpies is hitting this shot. JL. You see the gun barrel? I can't believe this. I don't think anyone can. This is so wild. A clean sweep in this one, 12-11. Somehow Ents are back in a position now. They're 1 round away from pulling an insane reverse sweep, taking down Na'Vi on the map, putting into a third map. Na'Vi, they're going to be devastated going into the third map. I can't imagine what the mental state will be like on the team. This is one of the most impressive comebacks we've ever seen. Oh, yeah. And it's just down to Sunpius, his dynamic nature. He's everywhere on the ramp right now. He's like, everywhere they go, he's always 1 step ahead. Madden showing some form. Nerds is fired up. And they've got map point after a 10-2 deficit. This is unbelievable scenes. Finally, Sunpius misses a shot, a chance for an entry here with the Mac 10. You can see they're desperate here. Galil's barely any utility. As we do see Imma make his way through. I think Glade might have done enough here. Looking for the triple kill! And he's back, baby! The in-game leader might have just guaranteed Ancient. It was a 10-2 deficit, and now they've got a 4-2 lead on map points. How have they done this? How have Na'Vi let this slip away? That is going to be a huge topic of conversation. They had this one in the bag. It was supposed to be the gift for Wonderful's birthday. They were supposed to be easy celebrations. And now instead, it looks like they're going to be forced to play a third map. And with a revitalized Ents on top of everything else, D with a nice shot. And that will be it, ladies and gentlemen. We are going to go to a third map. Ents, the revenge is complete. What a sick reverse it was. It was unbelievable, Anders. No one saw it coming. An absolute gut punch to Na'Vi. What in God's name just happened to them? It's Sunpius leading the charge for one of the most tremendous comebacks in CS2 history. What an incredible reverse sweep. And talk about the fashion that Ents were able to do that in. Sure, we know they have issues on the T side. Wasn't really surprised to see them really struggling in that first half. But Maui, I was not expecting such a commanding force coming into that second half. We're talking 11 CT rounds for Ents compared to a solitary 1 on the side of Na'Vi. It's brutal. Brutal way to lose. If you're Na'Vi there, you felt like you had this game in the palm of your hands, and they weren't able to close it out. Great performances from some of the individuals on Ents. Obviously, we saw Sunpius really come to life. The master of middle, as Henry dubbed him in Nerts, able to find a key multi-frag to try to close that one out as well. And Modern 2, it felt like he was everywhere he needed to be for this team. And
Man, Na'Vi, they gotta be leaving this one just scratching their heads. How did they let it slip away? That's the question that I'm posing right now, because let's contextualize this. This was an 8-0 start for Na'Vi. They were looking so like formidable in that first half on that CT side. There were so many issues coming out of the ENCE camp, and I thought, you know, there was no way the ENCE were going to turn this around. We were here. We heard that they weren't talking at halftime. That's it. That's it. They weren't even saying a word. I feel ENCE was done. ENCE were out of this completely, but they played themselves back into it. A couple key kills from individuals brought them back in, and sometimes that's what it takes for these teams, where we painted the narrative perfectly. Like, this is a team that knows that they might not even have a future together, and so the only way you're going to motivate your team isn't through some impassioned speech, because everybody knows you're just waffling. But if you put it down in the server, if you lay it down, if you find those kills, if you bring your team back into it, then there's a spark, and we saw that it actually sent the whole server ablaze. You were demanding that Sunpayas was going to be showing up on this particular map, and he certainly did coming into that second half. Talk about a redemption arc for him on this ground of Ancient. Yeah, I mean, in terms of what he did on T side, there wasn't a lot to be happy about, not much to speak of, really, for anybody for that matter. But when it came to the CT side, Sunpayas doing what he does best. He was doing this back in the Movistar days, you know, just being active, being mobile. He's everywhere. He's making his thing so difficult, and every little bit of missed utility from Na'Vi that went his direction, he was able to capitalize on top of it. There were some moments here where it didn't feel like even Sunpayas in a normal default should have been presented some of these kills, but he was able to find openers because there were slip-ups on the side of Na'Vi. This wasn't just in terms of just individual performances, people popping off, but right there, that Sunpayas kill in Cave right there, that Molly's supposed to Molly him back. Not that is to say, he shot everybody that was on his screen, though. Like, every single person dead and instantly, but there were a few more opportunities than he probably should have been allotted. Yeah, there were obviously, you know, errors on the side of Na'Vi, I think it's fair to say, but well played for Sunpayas to be capitalizing on those. And we've got to bring one round into an instance where obviously Sunpayas had huge impact. It's round number 20, just one of the slew of CT rounds that ENCE managed to put back to back to back. This was such a strange round for Na'Vi. They have no utility other than this smoke towards CT, and Sunpayas, again, he's just going to capitalize. The utility was used earlier towards some kind of fake, and at this point, there's no flashes to support this hit. There's no more mollies. Just that one smoke and a double cave setup is all that ENCE needed to put this one away. This felt like a key moment where at this point, Na'Vi, they just felt stuffed. There was no hope if they're not going to throw the proper utility to take this bomb site. Yeah, it felt like it was, I don't know, just the approach from Na'Vi. It wasn't as well drilled as I anticipated that it would be, because in that first half, they looked incredible unison between all members of the squad. So that's what I was expecting going into the second, and then it just fell apart. There was no misdirection at any point in that half, it felt like, for the side of Na'Vi. Every time they wanted to go somewhere, the whole map was completely silent, and it was a one-dimensional approach. There were some times when they found that map control. I think Henry and Anders were highlighting those kinds of moments, but instead of actually trying to keep pressure on those areas, what I noticed is that this is actually sometimes reminiscent of how Alexi B likes to call in the mid-round, where he just kind of macros everybody, and one problem with Alexi throughout his entire career, he doesn't always use lurkers to the fullest extent, and so there's not always that pressure on other sides of the map, because he wants so badly to just get everybody together and just deathball a bomb site, and then there's no real confusion for the defense. To round off the ENCE side of things, man like Madden, he was showing up. Just to throw it back to the first map of this best of 3 series, obviously Anubis, he had such a hot start. Then that clutch from Wonderful comes in, and he goes absolutely quiet, but boy, was he on a redemption arc here on Ancient. Modern was doing such a fantastic job at just moving around middle, moving around A, and making sure that whatever needed to be supported was. I mean, look at all the frags and the variety of positions that he's in for all of these. I mean, he's generally speaking fighting in cave, but there was actually a multitude of different positions that he found himself in, and in those he was continuously finding success. And I think that ENCE kind of took a page out of, well, for one, Cloud9's book, and two, actually Na'Vi's book, in terms of just throwing different looks at their opponent when they were on the defense. And I do think that when there were the pop-offs coming in for the side of ENCE, everybody just started calling their own number. We saw a bunch of players moving into different spots repeatedly. I just want to zoom out of the context of this map as well, because obviously it is a W netted for ENCE in the literal sense of things, but is this more of a loss for Na'Vi in your eyes, or a win for Glaive and his squad? I mean, the woes of Glaive's calling isn't what saved ENCE in this game. I mean, they won because of a CT side where everybody was finding multi-frags, even unsupported sometimes. So I wouldn't necessarily,
this is more of a Na'Vi loss to me than it is actually an ENCE win, which is kind of seems a little bitter in some ways, but it really is. It wasn't like this was a team effort necessarily always from ENCE. It's just that a few individuals caught fire at the right time. Yeah, and of course that does bring us to the third and final map of the series, but not before a quick break. When we're back, we're going to be diving into the grounds of Nuke and potentially a chance for one of these two teams to keep their heads above water. We'll see you in a few. Come with me short, come. Yeah. We can walk together. I'm close on side. Side one. Boy. Nice. Nice. Boy. Guys, close. You hit Hit him. him. Yeah, but I think he's going long maybe. Long or short? It's not planted for him. He's long or short? Long or short? Hit. Get on Nice! the right. But you have time. Watch that, boys. An unholy comeback from ENCE leaves us awaiting the third and final deciding map of Nuke. Now, when we come into this particular ground, Maui, let's start big picture. Where's ENCE standing? Where's Na'Vi standing in terms of their kind of a tape, their stats, their record coming into Nuke? Well, ENCE, with this 5-man lineup, have only played it twice. They beat Gamer Legion at Elisa, and they lost to Havu. And so, you know, 50-50, that's okay. But for the side of Na'Vi, in CS2, they've only played this once and lost to Complexity. So neither of these teams really have the most reps in for CS2. And we know that when it comes to Nuke and CS2, the meta has probably changed the most of any map on this one here. So for me, in a lot of ways, I almost feel like this is going to be more difficult for Na'Vi. They've never won a game yet on this map in CS2. And ENCE right now, one, they're feeling completely powered up. And two, they just have more reps in
now this new meta of the game now. Okay, so you're in the mind of Alexi B. You're coming into a map where, yeah, as you said, you haven't had the most success, albeit haven't played it that many times, but you're also coming in with the mentality of you just lost a map that you really should have closed out. You had ample opportunity, ample rounds to be doing so. How are you then kind of resetting, approaching, and setting out your game plan for Nuke? So what a lot of experienced IGLs I've seen in the past do is when you take this kind of just mental blow, you make things really simple for your players. You don't actually even default as much as you would, but I don't think that just going into A execs, which is a common strat for teams in this kind of position, is going to work. But I think there is one weakness on the ENCE defense, and that's the fact that Glaive is the sole ramp defender. Glaive obviously had a pop-off moment there in the very last round of Ancient, but when it comes to his actual ramp holds, they're not necessarily world-class. I think that's safe to say. Yeah, I think when we look at Glaive in isolation, obviously he is potentially going to be an issue on this map, but where does the whole other ENCE camp stand? Because obviously, to contextualize things, he's the only new addition alongside with the coach coming into it. How are the other players going to be kind of manning the fort, if you will? That's simply what's terrifying, Freya. If you're in Navi's position right now, this is a formidable ENCE core four that have put together so many wins over the course of their history with just that defense. They were okay with Snappy sometimes not doing the best work at ramp. They had ways to mitigate the fact that sometimes he would just die and not even get a kill. And so even if you do find that game plan, even if you find the 5v4s, this ENCE team is actually seasoned. And actually, after seeing that turnaround that they brought together on that CT side of Ancient, I feel like they're motivated too. So the knife has just concluded. Production have informed me that Na'Vi will be starting on the CT side of things. So where does that set up the offensive half for ENCE coming into this map? Well, I mean, I hope that Glaive is just well-versed with the ENCE playbook, because, I mean, what he was able to do at Elisa, I mean, losing to Havu's not a great look. Beating Gamer Legion, sure, that's okay, but Glaive was such a mastermind at finding out in the mid-round how he wants to move his players around, but that wasn't always really ENCE's forte. They were so good at set pieces and then working off of how that set piece put him into some positions. And so I feel like this is where there's a little bit of a style clash between Glaive and the rest of the team. That being said, I think he's going to call much better than he did on Ancient. And the opportunity for Na'Vi to, go, hey, we're going to put the ghosts of Ancient in the bin. We're going to forget about them. Is it going to be any easier for them to actually put this series to bed here? It was playing out so well, Freya. Every narrative was working out, the stats were working out, everything looked like it was in order, but I think that ENCE are alive now. To me, this is looking like much more of a coin flip. I still will slightly side with Na'Vi in this one, but I'm gonna say this, it could easily be ENCE's day to upset. And when we look at this Na'Vi squad as well, who is kind of maybe one of the highlights for you, maybe on the CT side, because we're going to be seeing that go down first. Where are the key areas of the map that Alexi and his men are going to have to be locking down? Man, I'm a little worried about Alexi himself, because he's going to be fighting outside as a rifler, and I just don't always love all of his moves. I don't love all of the mechanics sometimes aren't always there to serve him. So I need some support from Wonderful. I need Wonderful and him to work together to take some space to make the T side of ENCE uncomfortable. Yeah, of course, an incredible comeback coming out of ENCE on that second map of Ancient. So Henry, Anders, do you feel like ENCE have what it takes, have the mental to push this one over the line? They might do now, Freya. Like, you saw a complete shift in their character almost after picking up that map. It looked like they were done and dusted in this tournament. One of the most historic comebacks in CS2 history. Sure, we haven't got much CS2 history, Anders, but still, the point stands. No one believed in this team. No one thought they'd do anything, especially after going down 10-2. We said that Ancient and CS2 has something about it. It does happen, but ENCE used to be one of the most formidable teams on the T side of Nuke. Their T sides have been poor this tournament. They're known for chaos, they're known for rushes. I'll see if Glaive is well versed with the strapbook, as Maui mentioned. As we get into the final map here, one of these teams make their way to the quarterfinals, the other goes home. ENCE given a second chance of life here as we enter the third map. They should be feeling good about this. We'll see if they get a strong start. D has got the right pistol for the job here. The P250 at range out in the yard. See if he can get himself warmed up a little bit. He's a little bit hesitant to try and fire off the shots, and Wonderful just jiggling him on the other side. A flashbang to try and set it. Another shot rings out, but no connection yet there. It's Wonderful to begin with, and he does get taken down right away. D-Hus going to be finding him as well. 5 or 4 versus 3 now, and they have still plenty of time. So there's a big problem for Na'Vi right now. They are stretched out across the map defensively. Where did he even go here? Bit taking a huge risk. There is someone right above him, so if he wasn't going to be dead that way, he's probably going to be shot down somewhere else. Diha keeps it going. Beautiful round for him. 3 kills. Alexi, I think there's anything he could do right now. He's just too far away.
a T-side pistol on Nuke. Elimination on the line. You've tilted the hell out of your opposition. They fumbled that previously, let's be honest. Like, Yeah. I think Maui's very good points in their deaths, but that was more of a Na'Vi loss than an Ents win, it felt like. You know what I mean? Like, there's Yeah. you can't even imagine a world. I think you ask 99% of people, they would say, yep, this one's over. You saw what they put down on that T side. There ain't no way they're coming back into this one. But my God, did they ever. And Glaive, actually up there in terms of one of the more impressive players. He got that nice three-man spray down. He was influential the couple of rounds they got. He was finding the picks. And yeah, they might be back. And like that's going to light the fire beneath them. This is a team that looked dejected. They were tilted throughout the tournament. And now with winning that one map, it could save their tournament. I feel like just to avoid the cringe. Smiles now. Yeah, we were laughing our way through the first half just to not make it awkward, right? Because it was awkward. They were just getting blown up. Yeah. And getting eliminated from the tournament. That's what was happening right up until the point when they got on that second half and they completely reinvented themselves. Yeah. Really sick. Sampaio's proving his worth with his squad. Like, oh, absolutely. For my money, one of the best snipers we have in the game right now. So he has to be, right? In terms of impact, especially, like just not getting the kills on the board, but he's just changing some of these rounds. One thing, he's only like, oh, he's a super clutch specialist, or he can always find the openers. Like, this seems like every facet of the sniping responsibility he seems to have under lock and key. Here we go then. It is a second round. 4 spy from the CT side, Anders. It's a scout. His Deagle's not connecting bit. He gets dropped, and it's wonderful. It's in a lot of trouble. No damage inflicted. Easy street here right now for Ents. Want to make sure they have that trade potential still. Diha's down the vents. Nerds will be setting up that trade for Diha. And this is looking good. They are off to the races. JL, last player remaining. 4 spy on Nuke. Can work out. So can the Desert Eagle as he lands his first headshot of the round. 3 versus 1, but looks like Sampaio's got his number. Perfect position to take him down. Nothing more can be done. And it has to be the full eco coming up next. 3-0 is locked in. That's just as many rounds as they got on their T side of Ancient. Already in the first 2. Yeah, that's, you're not wrong. So, if it all goes wrong now, we still know they have enough rounds to win. All right, 2 is all they need. 2 will do, is the famous saying. 2 will do. Do you like playing under pressure? What a line. What a line to drop at a point of elimination, and then you do the reverse sweep. Now you're playing a 3rd map. And we'll see if there's anything in the Na'Vi to be done in this round. Any kind of damage that can be inflicted. They've got a single flashbang, so I'm assuming they're going to try and set something up in the yard. It's Alexi, but he needs a cue, a time to throw the flash, and it might have already passed there. It's going to be coming out, but it's too late. There's nobody else here. Diha's in mini, taking care of business. Oh, Diha's getting in the zone. Yeah. Nuke is his map as well. It's normally Anubis, but he does devastating things on Nuke, as we just saw the Mac 10 master, Diha. And we're going to see the first gun round come through, but 3 rounds, 3-0. Let me ask you a question, Henry. Oh, please. How would you spend your birthday if you ended up getting knocked out after being up that much? I actually don't know. Like, I don't think it was on anyone's mind. I don't think even the players considered a possibility. Like, Blade stood behind him and was like, yep, just close this one out, boys. It'll come eventually. That round's coming. It never did. I'm not sure. I'm lost for words, Anders. Like, it's been one of the most confusing series I've ever commentated. I'm here for it. It's going to be up to Wonderful to try and salvage the situation. As he only finds that 1 kill, it's Clay with the Mac 10 that trades him out. That's going to be a trade you'll take all day long. Absolutely. The mobility of the Mac 10. Oh, it's nuts. He is a specialist with the MP7. He's one of the few people that will routinely pick it up, and sometimes even over other rifles. He had plenty of money, right? If he wanted to buy an AK, he absolutely could have, but he is really strong with that weapon. 3 versus 4. And another kill. Like you said, Diha started to get warmed up. He's 8-2 right now. Well, now they've shaken off the bad vibes. You know, like they're looking like a different team. Dear God, what have we witnessed? I felt like they lost faith in their leader, and it looked like they were frustrated. That's what it looked like. Yeah, like we can only speculate, but the body language was saying it all. And now they've just got that map win, and such a remarkable one. Like I said, historic comeback. I think that's fair to say. They look like everything's changed. They're feeding themselves now. And Nuke is famously an Ents map. Like they thrive in the chaos of this one when they were under snappy leadership.
As we get into a 2 versus 1, Dihad doing all the heavy lifting here. It's down to bits, but nothing can be done. The win streak continues here, doubling their total of rounds they got on the T side of Ancient, up to 4 now. It's maximum loss bonus for the CTs, but that's the operative word there. The fact that it's on the CT side, max loss bonus is not really enough. You're kind of still in half-by territory. I really think this is worth highlighting as well. We're talking about a team that had no real time to prep coming into this. You changed the most important role in the game. You have to rediscover and reinvent the team right here in front of everyone's eyes, and it was obviously not working in any way whatsoever. It wasn't. If it's solved within basically one map, it's so, like that's something you're never going to witness again. That's so rare in Counter-Strike. Normally, it's going to take months and months to solve these kind of problems, and it's, you know, in this current scene where everyone's changing players every other week, you might never get to solve it with this lineup. It's possible, right? That things just change before you even get a chance. So. Yeah, we are witnessing something really, really interesting right now with Ents that I don't think I've ever seen before. Sampaya is going to be taking down Alexi, and it's a 4 versus 4. And they're down below with the bomb. They're ready. Looking for that 5-0 here. Bear in mind, they're up against just the pistols. They've got themselves down in towards lower. There is no CT presence there whatsoever. CTs with just one following smoke and no diffuse kits, of course. Wonderful without Kevlar. Just the highlights, the fact he'll be very squishy indeed. Sampaya starts to negate the lower halls, exploring the options, making sure there's no presence down here. CTs now have rotated 2 players down, but it's a bit of a lurk. Great shot from Glaive. Like I said, he's back, baby. The individual form's looking much better. The T-side calling, like so far this tournament, sure, underwhelming, but this series, like in the way he's playing individually, like way higher than you might have expected, just given the context of how Ents have been faring in this tournament. Sampaya closes things out with a lovely shot there. A stylish shot. Nice to see Glaive smiling. He certainly wasn't in that first half. Like, looked like his life was flashing before his eyes. We should do a compilation of reaction shots from the, first map, and maybe even the first half of the second map, and then till now, like their faces are going to be completely different. I guarantee it. A timeout being called here by Alexi just to maybe take a deep breath and get people back online, because Na'Vi are in a lot of trouble right now. They were meant to have already been celebrating. This should already been it. Like, fine, we've knocked out Ents, like, on to the next. And instead, they're stuck here fighting to stay alive now. They've given away, like, 1 round in the last 15. You know, like, it's what a return to form this has been. I've rarely seen anything like it. I don't think I ever have. Like, CS2, like, bear in mind, we're still in, like, the kind of fledgling stages of the game. Sure. That's why I think that these comebacks are so common. I guess that answers my question as to why, like, in CS2 we're seeing so many of these. But, yeah, like, this is baffling to see this. As we see Wonderful trying to find the first round with the CT. Sampaya's having none of it, though. Cracks open the upper bomb site, giving Nerd some open runway here. Can't convert the second kill. JL sets at the blockade. Splave with a little bit of space, so trying to thread the needle. Could still save the day here. Tucks himself in towards the ramp room. It would be a hell of a return if he could somehow find a couple of kills here. First one up for debate, but it will be Bit that comes out on top. Yeah, certainly had the right idea. If there was going to be a way back into the round, it probably would have been Glaive trying to get that one. But, all right, it's Madden. Good news for Na'Vi if they can win this round and survive with 4 people, but Madden's already trying to make it a little bit more expensive. Another kill here would actually be devastating to Na'Vi, but they're going to be able to solve that problem. All right, they're on the board. They finally get it right, and it's after a bit of a timeout there. So a conversation and a bit of a change for Na'Vi. They need it so badly. I mean, the conversation's going to be flipped on its head now in that sense. Now the topic will be, how did Na'Vi stop themselves from getting eliminated and ending the year in an absolutely god-awful way? You know, like it'd be so hard going into the player break, having this in your back pocket if you're Na'Vi. Don't want that. Ents have already got enough rounds to this first half. This is serviceable already. Right. A 7-5 scoreline, nothing to be sneezed at, to be honest with you, as we go towards an outside play here. So plenty of money for Ents, even if this round falls awry. Good nade to blow things open. Shot not converted by Wonderful.
could see he was in that second half. He didn't look himself. There were a lot of missed shots there. Most notably that 1v1 clutch against Nerds on the B bomb side, where he could have found elimination point there. That was his shot. That was the moment. At least they were playing overtime, right? Like at a minimum. So yeah, you're right. It was a 3 versus 1. He did so well to find the first 2. Maybe being a little unfair, but the missed AWP shots were notable, is my point. They got a bit of a crossfire here, but it's a shallow one. Alexi gets one of the kills. He's going to fall back. Yeah, close that door behind you. Try and relocate. He must drop very, very low on health. 50 seconds for a 4 versus 4. Are they really going to try and see if they get out the vent? They need somebody to help them out. I guess they do have Nerds playing up here, so once the smoke fades, maybe he could be the man to try and get them up out of the vent. It's not bad. It's not bad at all. Jail. He's actually very much alone, and he's overworked up here. Wonderful, just in time, showing up, and they don't even know about Jail. They finally discover him, but it might be a little bit too late here. 25 seconds. The bomb only faked the one time there. Bit getting awfully close right now, and that should be the round. Nothing really that Nerds could do at the end here. They probably could have had a bomb plan there. Might have been overthinking some of that round a little bit there on the T side, but good job on Na'Vi. Oh, Na'Vi needed that, of course. After going 5-0 down, starting to show a bit of form here. Need to establish their own finances. Nice idea from Ents, like I said, just calling those set pieces from spawn. I think that's going to be the best way to operate with this squad, just considering how lackluster the T sides have been this tournament. But there's Na'Vi. Picking up their second. Blade trying to rally the troops here. He needs to get them all online. They've now got their money sorted. They've got a nice strong buy. AK-47s in their ranks as well. It's wonderful. Managed to hit a couple of shots in the previous. Comes D-Had though. One of the deadliest riflers on the server. They're doing for a very same approach, I think, Anders. They successfully managed to navigate their way down, and it's Glaive hitting some bangers right now. Rolling back the years as we see a 5-on-4 initiated, but some players will soon drop. Alexi B patrolling those vents. He will be challenged, and the Molotov makes things a little uncomfortable in there. Nice and sweaty in those vents. And he actually does come out on top with J out. Yeah, mowing him down. 3 versus 2 advantage ends. Alexi B still alive and well. Imma will join him, trying to pin these T's down towards the lower bomb side, lock them in. See how complicated Glaives wants to make this. He's given a little bit of time to sweat at the moment, but eventually he's going to have to make up his mind. Diaz in a lot of trouble here, and he's going to go down, and that might be what changes their mind, and they say, all right, let's go. But Imma's holding him on the upside. He's only got 1 kill, Imma, so he has to come up big right now. They know that no one can rotate to really help him out. 30 seconds, Alexi. He's back in a great position right now. What a movement from him here. Imma gets the first spray down, and Nerds, he's in trouble. He's boxed in. Does pick up the bomb. He probably wants to go down below, but Alexi, he just moved all the way back. What a sick round from him. Well, there we go. It will be 3 rounds in a row for Na'Vi. Yeah, Alexi B doing so well there. I've always appreciated his new plays, to be honest with you, but what an opening kill that was. Glaive showing some great individual form in the last couple of maps. Definitely been a rough tournament for him, but this is looking much better. Imma and Alexi B working in tandem to close things out against Nerds, who just didn't have the time or space to work with there. Locked in towards the squeaky door. They try to come back up those vents. Doesn't quite work out for them. It has to be the tactical timeout at this point. It's going to be Ents to call it after giving up 3 in a row. Like we said, though, they've kind of already done the job on the T side. Anything else will be a luxury at this point. If you can find 6-6, even on the T side of nuke you, you're in a great spot. Of course, you always want more. Like, no one's saying that would be ideal, but just to kind of put into context, like, they haven't had many good starts so far, and this is one of the rare occurrences where they've actually got some decent rounds on the boards on their T side already. Even if nothing else comes in, they are absolutely fine to still take this game. We just saw them recover a 10-2 deficit. They're going to force fire. I don't mind it. Keep applying that pressure. You can see if they can get this one over the line, Anders, they completely ruin the finances of the CT. So, yeah, don't mind it. Thinking. Down towards lower we go. Is that the bomb that's made it? No, just Madden. But still a great bit of pressure applied. They're going to have to respect that fact. I love the fact that he turns around in case one of the CTs is hunting him. It's a good move. Imma taking quite a bit of damage. I think they realize that someone's out here. They have the idea at any rate. Now they definitely know. It's Glaive again with a MAC-10 opening it up. Another rifle, Anders. All of a sudden, they've got the advantage and the firepower.
Look at Madden just holding that vent forever. He's so sure that someone's going to be following him. But for the minute, nobody is. Every time they seem to be slow playing when they're in this position. It'd be interesting to see if they want to change the pace at some point here and just sort of go for a quick bomb plant. But they are really slow playing some of these rounds. Bit powerful position if they're coming down the ramp. But if they're all around you, maybe not so much. At range, gonna get traded on. And this is looking real good. The economy for Na'Vi hangs in the balance. And okay, Wonderful going down is actually a massive issue, and everyone has been dropped. Now, that's a great call. Whoever came up with the force buy there, keep punishing that lower bomb so they get Madden down and towards the vents. He manages to get that, use that good spawn, get himself in a really problematic position with the CTs. They had to respect it, send some presence down there, and piece by piece they get torn apart. And it's Glaive. Look at this great flash that's set up for him on that Mac 10. D-Hab. I think Glaive even threw the flash, so that's actually kind of huge. And then they managed to close it out with beautiful style because that was a force buy with some Mac 10s, Tech 9s, couple of rifles, and now they've reset the money. The loss bonus is just not there for them. They can't really even partially buy into this one. It's going to be upgraded pistols, no Kevlar, no nades, 6-3. So they've already got 50% of the rounds available in the first half, and this one should be a lock-in as well. They're going to be winning this half on the T side of Nuke on a team that didn't look like they could even operate on the T side going into this tournament. Yeah, an incredibly dysfunctional team, really, hence the way that they were coming into this game. It looked so disappointing, and the turnaround has been spectacular. I'm still in shock just even thinking about it. Yeah, absolutely. I think the whole world is. And now, like, bear in mind, like, ENCE are synonymous with Nuke. You and I have commentated them plenty of times, and we talk about the chaotic upper rushes. We haven't seen many of those yet, but that was the snappy playbook, right? Like, run these defaults, the other smoke, then just throw in those upper rushes, like, every few rounds. And haven't had to rely on that yet. Maybe they pull out. This is the round to pull out. If you're going to do an upper rush, Anders, like a trademark ENCE upper rush, this would be the round to do it. That's true. I forgot about that. They did love doing that. Yeah, that was kind of their whole thing. Almost sometimes detrimental to their T-sides on but it was always a lot of fun. I think that if you're ever going to do it, this would be the round. You know they don't necessarily have all the utility. Like, they've got a weak buy here. This is the round you do the upper rush, if you ask me. Would love to see that, but they don't have a Mac 10, but let's see what they've got in store. Probably just business as usual, but we'll get into it. Looks like it will be just a standard round here. It's working, so they'll keep it up. AWP this time for Wonderful. Does best some Pius. A key duel goes in Na'Vi's favor. JL will find the second kill towards that upper bomb site hut. They've got a 5 versus 3 here. Last couple of rounds of this first half. Bit of a weird duel there. It looked like there was a second and, before anyone shot, both Wonderful and some Pius. Maybe the Molotov fire just making it very hard to see anything through the scope. It's Glaive to try and bring it back. He looks for the double opening, and it's not far off. He could have had that one. That might have been the bomb plant right then and there, but it'll be Na'Vi instead to recover it. Wonderful hitting some good shots in this one. Important round as Na'Vi try to recover themselves. They absolutely need whatever they can get here in the final half or in the first half. They need it so badly. Oh, absolutely. Like, these are necessary rounds on the CT side. This one pretty convincing, though. Emma with the double spray down through the smoke there towards the squeaky door. Let's go. Yeah, they need to pick it up now. Final round of this first half. Na'Vi have a strong buy available, 7-5. Considering how this started, that'd be absolutely fine. Wonderful going for the same pick. They were successful in the previous round, taking significant damage, though. He's going to burn alive, Anders. He's going to burn alive. I don't think he realized there was a second Molotov there. He definitely didn't. He thought he was walking out, but you could just hear the burns continue. Alexi going down. The hissing of the flames. Yeah, disastrous way to begin the final round of the half, and they're getting picked apart and blown up. Jail in a 1 versus 5. There's nothing you do here. Nothing he can do at all. The recovery from ENCE, it's so ridiculous. It's the equivalent of dropping all the puzzle pieces on the floor and they just assemble into the puzzle. Like, that obviously can't happen. There's no world in which that can happen, but for ENCE it did. Somehow, they have. It's so stupid. Here it comes, the last few moments for JL. And the thought of a third map was remarkable. The fact they might be eliminating Na'Vi would be unthinkable. Stay tuned, we'll be back for the second half.
I cannot kill him, but... Nice. Okay. Yeah. Dead. Nice. Nice, boys. Nice, Mami. Nice. Sick, boys. Nice. You guys. Wherever we go, they will die. It doesn't Yeah, matter. it doesn't matter. Exactly. Exactly. Drop hungry. You like that, Anders? Wherever they go, wherever we go, they will die. That is quite the statement, and one that's not inaccurate. They absolutely ran away, moved our first half 8-4. Henry, I've said for a while that we're not living in reality. This isn't real, the real world. It can't be. Like There's no way. Like, after everything we've been through, after everything we've seen, it's Ents that are on the precipice now of knocking out Na'Vi at the tournament. I can't believe I'm saying that. It looked like they were done. They were out. Na'Vi had this one in the bag, but they fumbled that bag. Clave is wrecking them. He's 11-4. He gets the opening kill on the pistol round here in the second half. It's Ents now on the CT side, looking to see if they can send Na'Vi packing. Madden, wherever we go, they die. It doesn't matter, and he gets the shot outside. Wonderful. It's his birthday. He's trying to fight his way back. He just wants to keep the dream alive. 2 versus 4 on this one. The pistol is critical here for Na'Vi. It's looking unlikely, if not impossible here. Sampaya spins around and he's ready. Too good. And taking down in the end. Wonderful. My God. When he's on, he's my favorite player to watch, I think. Sampaya, what an absolute beast. And yeah, that is significant. The fact we're even on nuke is a bit of a miracle in itself. It should have never happened. It shouldn't have happened. Absolutely. Like, I can't even imagine who would be saying, yeah. Like, we speculated, we said, yeah, it's possible. Comebacks do happen in CS2. This would be the map to do it on. History suggests it's always ancient. And I know we're still talking about the second map because it's just blown everyone's mind. And now it looks like they've actually got this one like all tied up. It's a full eco from the T side here as we look for double digits on the CT side of Newcanders. They've got nothing to bring to the table. Not $1 was invested into this round. Glocks, 0 Kevlar, 0 utility, and nothing but headshots so far as D-House starting to mow them down. Geo will pull one back, maybe he can get a second, but no. The round is guaranteed. Ents have actually done it. So now they're the ones with the huge scoreline. They're the ones who can give this game up. And then on the CT side, where they've played, honestly, they played pretty good CT sides. That's not been a problem. It's been the T sides, and they've managed to have a good one. It's the T sides. Yeah, that's been the main criticism. CT sides have been pretty respectable. 10-4. Na'Vi deep in the hole right now. But Ents, I mean, yeah, they got to be careful they don't get overtaken by the same kind of feeling, right? Like, just keep the focus here. You're 3 rounds away from doing it. You're so close to the finishing line. Just this way you want to see some leadership out of Glaive to keep the troops in line so that they don't just take it for granted here because nothing is done. I mean, if they should know better than anyone. It's not over until it's over. Good point. A bonus round, though. I can't believe I'm saying that for Ents. Oh, wow. After such a smashing on the first map, Anubis, we know Glaive hasn't got much experience, and we expected that, right? That's not a huge deal. But that's how we started laughing just because of that. It was so ridiculous that they had to play Anubis as the first map. Obviously, it was going to go wrong, and it did. Yeah, and then it looked like Ancient was absolutely over. And here they are on the third map, proving everyone, including us, wrong. I've never been more happy to be wrong. Absolutely. What a story. What a narrative. Na'Vi, if we get a losers interview, I'd love to hear LXCB Sports on this. Of course, they haven't lost yet, but like my mind is just whirring right now with how we got here. Yeah. What happened? Some pious happened. I'll tell you that much. Some pious happened, but Glaive happened as well. He individually really has come alive in the last couple of halves here. It's been a different player. Good shot from Alexi to take down Nerds. This is looking good. Na'Vi answering back. I like this. You actually don't, obviously, you don't want to see Na'Vi just get sent packing all of a sudden. It'd be nice to see them try to recover this and keep the dream alive. That's something that they've been struggling with in the past as well. They've had the same kind of body language issues, the same kind of stuff where you can sort of tell that they're just not feeling really good. And once the team collapses, it seems to be really hard to recover the mental on the Na'Vi side. So it'd be cool to see them try and see if they can follow in Ents' footsteps here. Obviously, the round is done, but Diha's trying to make it a little bit more expensive. Bomb's been planted, so no chance for Dia to do anything here. Wow. Great news for Na'Vi. Absolutely, but again, and this is the bonus round. You know, like, sure, they've got it done.
But they kind of had to win this one, to be honest with you. But there we go. It's going to be Bits closing things out. There are the mascots on the Na'Vi table. Need them to rally the troops for sure. What's the equivalent here for Na'Vi, like the real world? Because it's worse than crashing your jet ski for sure, Henry. Like this. Definitely. Like, I don't know. It cost me about the same amount of money. They won't be received. Like 1,000 euros, and it's just gone out of my pocket. It's just gone for nothing down the toilet. Just a scratch on a jet ski. Can you believe it? Anyway, Having too much fun. Way too much. Not like Na'Vi at the moment. They were riding high on the second map of Ancient in the first half. It was a 10-2 first half. I know we're retreading old ground here, but it's just so absurd. Madden's going for an old classic, the knife in the vents. He lost his damn mind. Oh, please work. Please work. Someone think about it. Someone consider going down. Doesn't look like his wish would be granted. All right. 5-7 is out. He comes barreling through. He gets the headshot. Takes down Emma. Picks up the AK. He keeps it going. Nearly the triple. He's finally taken down, but that might be the difference here. The bomb is planted, but it's a 2-on-4, Henry. How could they dream of holding on to this one? Grenades raining down, a devastating smoke inside of the squeaky door. D has gone down, but Glaive gets a shot, and now they're on the defuse. They got the kit as well. One more second left. Oh my God. Find the shot through and steal the round back. It's an absolute heist of a round. Madden with a world-class play from the vents. He plays it to perfection. Even he can't believe it. The swing out, the perfect pre-aim, the recovery of the AK-47. So much pressure from every facet of the bomb site. Look at this maneuver. This is what's saving the day for Ents. The individual shining bright as we go 11-5. Easily peasily lemon squeezily. Easily peasily, lemonly squeezely. That is how the saying goes. And it is looking easy for Ents right now as we get into what could be elimination point. Imma to open things up, keeping the dream alive, but it's quickly traded out by Madden. What a series this is turning out to be. This one will be talked about for years to come, Anders. Oh, no question. No question about it. On both sides. The Ents recovery... Glaive finding his individual form again. The team rallying around him on the second map and then coming into the third one and just blowing Na'Vi out the water. But for Na'Vi as well, conversation's going to be what on earth happened? That is the one question that people are going to want to know. They're going to want an answer to behind this game. 4-on-4 in this one. A chance for Na'Vi to slow this down, put a little bit of a break on to Ents, who are just now 2 rounds away from knocking Na'Vi out of the World Finals. 40 seconds here, just about. Alexei making a bit of noise, running under the bomb site. So if anyone's in the area, they might just know the bomb is going to get planted here. And for Ents, the question is, I suppose, with the money that's in the bank, how much do you want to go for this? Even in a 4-on-4, this happens on Nuke more often than you would imagine. I would say, with all the hype of that previous round, is let's just hold on to the weapons. It's not required. You've got such a nice buffer, some breathing room. It's not necessarily required, and it only takes 1 kill from Imma to secure that upper bomb site. It looks like they've done enough here to keep their head above water because they are drowning right now, Na'Vi. They're the ones with the self-doubt. And what felt like one of the most locked-in games we've ever commentated. Yeah. So done, just from every angle of it. All the individuals on Na'Vi firing off. We've got to get our losers interview if it does come through. We've got to. If it comes through, we need a losers interview. I'm going to say it. We'll do an unofficial one. We'll hunt him down ourselves the whole way. We'll be the journalists if we have to be. Because I need paparazzi running after the thing. Alexei! Can Anders just get 2 minutes of your time, please? Please. He needs it. All right. Oh, my God. 11-6. Na'Vi keeping themselves in the tournament. They're the ones now. Their backs to the wall. 1 round away from elimination points. It's been a ridiculous meme game as well. What do we got? You like playing under pressure? Wherever we go, they die. Oh, nuts. Oh, we got knives coming out. Jail is ready. Oh, God. What the hell? Was it going for the knife or just trying to get down quickly? I think it's maybe a bit of both. Hoping to catch him on the ladder, perhaps. Possessed by the spirit of config in a moment there. It's too much.
Okay, well, that's the opening frag Na'Vi were looking for, desperate for. Glaive. It's actually quite a nice position, Anders. Bit though, one step ahead of it. Continues to find the advantages here. One last line of defense, but the Spaniard could deliver on all fronts. He is in position. It's fit to continue that strong individual form, and that's another round in the bag. We're not done yet. Oh, we're definitely not done yet. And it puts a bit of a smile on my face seeing not just JL, but Bit as well. Having the pep in their step in this particular round. Not going to be shut down. 11-7 going to be the scoreline after this one. Na'Vi showing some signs of life. Oh, all right. A little bit of a ladder play coming out, but it's not going to be working out. The money will be a big question for ENCE going forward. That could easily be the deciding difference between how much of a chance they're going to have and whether or not Na'Vi can make the full comeback here. Obviously, we've had a few. Look, so he went down the vents. Nerds chased after him, knife out. Yeah. He was going for the knife kill, I suppose. I guess he thought he'd be... Oh, no. I guess he just assumed he'd like be holding the ladder itself or something. Like he could have ran down with the gun and gone for the old bayonet spray down as he's there, but... Oof. Interesting one. Not sure that was the maneuver he was looking for, unfortunately. The aftermath of him sitting in the chair. Just, you can it's tell. It's a moment of madness, I think, Anders. It happens to the best. Yeah, it does. So what did you say? Easily, peasily, lemonly, squeezily. Lemonly, squeezily. That's another iconic line. We've had a. That's what I say. Like we've got like 3 different memes just in a single game. Easily, pleasily, lemonly, squeezily. Unbelievable. Almost as iconic as EZ, PZ, Liquid Squeeze. That's the original, obviously. That was the original. Okay, well, we're down to the M4. Saved in the previous round, and then not much else to really work with here at the moment. 4-round gap. ENCE remain 2 rounds away from winning the series, knocking out Na'Vi. The individuals on Na'Vi look like they're finally coming alive a little bit here. It's an interesting position. A boost to look over the crane in the middle. Yeah, we've seen it on the other side of the rafters a couple of times, but this is super interesting, you're right. You see the gun barrel, but he just needs... Just give me a bit more. He needs him to step forward. Oh, no. He didn't even realize it was a boost, I think. He's true, at least they get a kill from it. It still works. I guess, That's yeah, funny. he's just... What the hell? He gets 3 kills, not a big deal against the Eco. A nice idea, but one that is not finding too much. You're right, Na'Vi on the comeback trail now. Still yet to find match and series point here in the 3rd and final map. If you're just joining us, you've missed a hell of a show. The carnage that has been this lower bracket final in Group A. I don't have time to get into all the details. Go look back at the maps, the scoreboard, and it's unreal. Like, seldom am I lost for words, but here we are. One of the most entertaining series you're likely to ever see in CS2. And it's Zimmer cracking things wide open towards outside once again. Emphatic pace on Bit here, applying pressure to Sun Pius. Isolated in those locker rooms right now, but still more than willing to fight. One of the smartest, most cerebral players you'll ever see in Counter-Strike. Continuing to find unbelievable shots. Anders, I have no words again. What is that shot? What is that kill? It's supposed to be unbreakable. I have no idea. What are we witnessing? We're definitely no longer in reality. I can tell you that much. 2 versus 4. How does he know? How does he read that? I don't know. He manifested that kill. He just wanted it. He just picked it out of nowhere. Absolutely wild scenes unfolding. Glaive's gone down. The bomb is planted. It's not done yet. The round is still on. Emma and Wonderful, they need to hold on. They can't let go of this one. ENCE will be a map point, a series point. They got 1 foot in the grave already, Na'Vi. They didn't want to take another step in that direction. Emma, huge off angle. Very hard to predict, and they're going to get the kills. I can't believe it either. Madden goes down. They bring it back. That's a 2 versus 3 with a bomb plant, and they turn it around. After Sun Pius hits one of the shots of the year,
through Unbreakable. Like I said, he was isolated. They knew he was in towards lockers. Takes the pick, gets the wallbang headshot. We've got to see that again. Look at that shot. It's an amazing first shot. I have no idea how he's pulling that one off. Honestly, I didn't even know that was possible. I didn't know you could get kills in that manner through that box. That's Well, now we know. Now we know. Now Na'Vi know, but it didn't seem to be anything but a bump in the road. They still convert the round. Ents can't find elimination point just yet. And we're going the whole distance, baby. We wouldn't have it any other way. Ents will use their final timeout now as the pressure is mounting. Both coaches with an opportunity to chime in and inspire their players, because it's not clear either way who will be taking this right now. Na'Vi are in some rare form. The individuals firing on all cylinders here as they try and find double digits. That's 4 rounds in a row on their T-side campaign right now. And it's been so aggressive. The early challenges here for Na'Vi are so impressive. You can just, it's like they just had a conversation and said, we're better, we can fight them and win. And then that's exactly what they went and did. It's really interesting. You can just tell that they look to revitalize themselves. Imagine how humiliating it would be for Na'Vi to get knocked out after this game. They don't want to face that humiliation. They're trying to fend it off at the moment. They're doing everything they can to make sure that they don't end the year getting one of the most ridiculous comebacks on over to Ents. This would be the very definition of a reverse sweep. Yes, right? It would. 10-2 on the first half of Ancient, and then you turn it around and you win. For Ents, that'd be such a headline, and for Na'Vi, it'd be just absolutely devastating. Let's see how this plays out. Pistols are out. Ents, very unlikely to be doing anything in this one. I don't know, I've got that weird feeling, Anders. A tingling feeling where some absolute bullshit's about to be delivered. We'll see. It's Bit to open things up. Nice shot towards Glade. Bit's actually been carrying this T-side campaign as he continues to find kill after kill. So precise, so aggressive as he leads the charge. Down towards lower they go. A 5-on-3. Madden, the last line of defense here. He's had some ridiculous moments with this 5-7. If he could find another one now, it would be incredible, but it looks like their chances are fleeting. And it's the first kill. Not going to find much more than that. Job done. Na'Vi have got double digits here. It's anyone's game. It's wide open. What seemed to be a scoreline that would be impossible to give up. It's Ents now with 5 rounds in a row against them on their CT campaign. And in to close things out. Blade, a sigh of relief there. Yeah, you can see this is getting to everyone. I think everyone's aged playing on the server right now. What an up and down game. What a roller coaster of emotions. Ents, a team that looked like they had nothing to put down after the first map. The tournament seemed over for them. We didn't want to see more, but God, am I so glad it continued. 1 round in it. Na'Vi with 5 in a row. Full buy from Ents after a partial buy in the previous. They have got the Sun Pius AWP. What a spectacle. We're 11-10. JL going for the vent dive. They should have heard it. They should be aware. Yeah, Glaive is being called in. I'm ready for it, and he should win this fight as well. Bit of an advantage for him crouching into that one. And JL goes down. Remember, Ents just need a couple of rounds here. They line up. It's a missed shot for Sun Pius. A rare one, and a follow-up as well. I can't believe it. They actually could have been double. It could have been a 2-for-1. Bit will take him down just when they needed him. Wow. He was missing left and right on that one. First couple of misses he's had. Can Glade pick up the pieces? No, he cannot. No real damage inflicted. He might be considering the save, but Nerds fancies his chances here. First kill. Very important to the context of the round, and yeah, I think that might be it. Holy hell. Tied things up. 11-11. Make a wish, Ents. Imagine if you did a round-for-round analysis of the T side of Na'Vi versus the T side of Ents on this map. Every time Ents had an advantage, they slowed it down. Not that it was bad, it worked really well, but they slowed it down. Na'Vi, on the other hand, as soon as they see a crack open, they just power through. There's no chance for Ents to really rotate or anything. It's down to the individuals. They're just running them down. So much to talk about, so much to break down. And we're going the distance. Madden, he's thinking about it. He wants the defuse. He's got the kit. Yeah, that's exactly what he's doing. Tries to run in there. He wanted to crack it open. I don't think it would have been possible, but he had the dream then. Can you imagine? If that would have been sick. Yeah, why not, I suppose. Blade, thank God for that. He's thinking,
This one looked like they'd completely fumbled the series. It's Bit, though. It's kept that dream alive, you're right. Some Pius with a couple of misses here. Okay, that's the one, you're right. He, like, if I hit the way he's been playing today, tournament this year, he knows that shot was his. It looked like it was dead on to me, but it's another round in the bag. Na'Vi will continue to post success here. And yeah, oh, God. Look away now if you're an Ents fan. This could be a rough one. 5-7s, MP9s, and an M4 to keep the tournament alive here. Loss bonus. Oh, they've actually, so it's not a full investment, in fact. Yeah. So they've gone for the partial buy, and it's, okay. They said at least we want overtime. At least we want to be able to fight for overtime. Diha goes down. He's been lights out, but we're putting his lights out on this one. 21 kills on him, but he's put away. A 4 versus 5. I don't know. Like, either way, 5 of these players coming out of this one, they're going to remember this game for a really, really long time. This is one of those games that you're gonna wake up in the middle of the night just thinking about every little thing you might have done wrong, every chance you had where you missed a shot, and that could have changed absolutely everything. That's what's on the line right now, more than anything else. Back and forth we go. And it's Na'Vi with the advantage here in round number 23, looking to post the first elimination point on Nuke after a huge deficit. They were 11-5 down at this. And here they are on the precipice. I've taken this round, no problem. Huge kill. Him up, looking to double down, can't quite do it. Blade will answer back. Great awareness once again from Bit. Perfectly timed drop down from main entrance. Some Pius maybe can do something with this, Anders. There was a chance of a triple kill. No one was watching main. If he had an M4, maybe. But there it is. Guaranteed. Glaive will not be winning this round. I can tell you that much for free. It will be 12-11. Suddenly, Na'Vi with a one chance to close it out, to claim what should have been theirs on Ancient. Should have already been a victory. And now they have either that or overtime to play. 7 rounds in a row. T-side Nuke. That's so impressive. What a wild run. Bit coming alive. The calls, and I think more than that, the follow-through. Every time they had an opening Na'Vi in the second half, they didn't hesitate even for a second. They just went for it. 11-5 to 12-11. Oh, man. Spectacular, isn't it? Oh, man. I don't know. I just don't know. I've never seen anything like this before. Like, sure, I've seen comebacks on maps, but there's a series to be like, just like this, so back and forth. One team looking like they're down and out, and then all of a sudden they come back to life, and they're the ones dominating their opposition. And this fairy tale run could be coming to a crashing halt here. But bear in mind, the resources are there. You said they're playing for overtime, right? Yeah, that's what they... I mean, they structured it this way, right? They made sure they had enough money to have a reasonable shot at getting into overtime. The question is, how do you do it? How do you stop Na'Vi from just running the whole team down? Because that's what they've done for the last 7 rounds. Well, Blade doesn't want to fumble this round. After 7 in a row, to go overtime now, I don't know, overtime probably is happening. Like, we need it, Anders. We deserve it. I think, yeah, the whole world wants to see overtime here. Push these guys to the very limit. Timeout was called by... Double timeout. It's a double timeout. Double timeout after winning 7 rounds in a row. Let's go. This has had it all. This is my favorite CS2 game I've ever commentated. This is so good. It's because the stakes are so high. Like, there's so many storylines coming into it. Absolutely. Just the whole, like, kind of the rumors circulating regarding Ents, the T-side. It's got the drama. The T-side performances from them as well. It's got a little bit of personal spice coming in, like Wonderful's birthday for some reason. Exactly. Like, it's just everything. We've had It's on the line. It's the unreasonable. moments. We've had the 10-2 comeback. We've had the 11-5 fumble from Ents now. One more round will do it. 7 rounds in a row. Can they make it 8? Na'Vi, 1 round away once again from eliminating Ents from the tournament. Alexi B taking matters into his own hands. Does he want to push the smoke? Considering he's got a slight gap to work with there. Diha taking down to 29 points of health. Double timeout. Call before this round. The pacing, a little bit slower than what we've seen in previous rounds. Madden.
taking matters into his own hands, and it's wonderful. More than happy to oblige. I think they've done it, Anders. 3 kills are found. Some Pius has dropped as well. And D-How with 30 points of health. It would take something unbelievable, unfathomable, to think he can actually do something with this one. And they've done it. Na'Vi will be posting 8 rounds in a row, kicking Ents out of the tournament as D-How fights for his life. Surely there's nothing that can be done. Absolutely not. They know exactly where he is. They're going to go look at the bomb planted. Wonderful. Giving himself the best gift possible. Getting that double kill as they walk through. And Na'Vi, I can't believe they managed to mount the comeback themselves. What a wild game this has been. There's nothing Diago can do from the high ground. He's in the kit. He's got nothing to work with here. No teammates left either. Na'Vi, it took everything they had to make this work, but they will power through and knock Ents out of the tournament. I love this game. Na'Vi, a sigh of relief to say the very least after giving up a 10-2 lead in the second map. They recover an 11-5 deficit. An amazing game of Counter-Strike, and it's a sign of things to come. That was our first best of 3 of the day. We've got much more action coming up with Cloud9 and Vitality facing off after this. Holy hell, to call that an emotional roller coaster would be the understatement of the century, but unfortunately it's one that leaves Ents in the dust. It requires 8 T rounds in a row from Na'Vi to do what they should have and some say could have done on Ancient to close out this series with a victory. But talk about the mental fortitude, the tenacity to bring this one back to an Ents that almost looked like they could do this one, Maui. I thought they were going to do it. That was an inspired performance in that first half from Ents. The defaults, the way that Modern, we heard in the mic'd up moment, that he was saying that everywhere we go, they die. That's how it felt. It felt like nothing could go wrong for Ents. But then we saw the calling on the T side. Alexi was in his bag. Blade behind him in his bag too. The way that they were able to manipulate the defense, the way they were able to find some of those openers there. What a great performance. And if you actually look at the kill count right there, it actually looks like Ents won this game in a few ways just by KD, but no, Na'Vi, they actually were able to take it down. Man, Bit also just so many impactful kills. My God. That his kills towards ramp were just magnificent. Yeah, it's crazy to see, particularly when we look at that first half, and that was the second best T side we've ever seen this iteration of Ents bolster. And I thought, there it is. They've unlocked the keys to the castle. They've found their form, which makes this loss all the extra bitter for them. I want to even just make sure I hammer that point home, Freya. I don't know if the viewers are listening, listen again closely. This is the second best T side that Ents has ever mustered across all of the tournaments with this 5-man roster and all of the halves that they've played, and yet they still weren't able to get it done. Great comeback there from Na'Vi, and all in all, just very polished T side. Like, this is what I wanted to see more of when it came to seeing the brains of Blade and Alexi B coming together. The way that they were able to just use every single person to their maximum ability in that second half was fantastic. Yeah, and unfortunately for Ents, that does mean the end of the line and their final official of 2023. So let's get a few closing words, courtesy of Nats. Ents will be the first team eliminated here at the World Final. And, okay, we can ignore Anubis, right? Because we know the struggles you guys are having on it. This Ancient, though, was one hell of a comeback and super impressive. What I did notice, though, when it came to Anubis, communication from you guys was quite low. So what was the talk between the maps before you went into the second? I mean, we are not playing really good on Anubis. In Ancient, we have really good confidence. On T side, we just force fight that we should not take. On City side, we took control on everything. And in terms of that, right, we've been looking at your T sides. We expect, I guess, with Glavers, the IGL, things to be better, things to be improving. It at least looked like you had a chance here, right? We look at this, come in and we see this half on nuke and we think, okay, there's a chance here for you guys. But what is still not clicking? What's still not coming together? I think it's not about anyone. It's like it's about the team. We are not clicking right now, and we are trying to understand what is happening. I feel like there is something outside the server that affects us, and I hope it's gonna be fixed soon. I guess you mean like the rumors on the roster possible stuff? Maybe. And in terms of that, right, do you still believe, though, in the core, this team you have? Yeah, of course. I think Lucas is insane. Like, he's a legend of the game, and three of these players, we made a lot of impact, a lot of damage in 2023. So everyone are insane player, and we are believing in each other. And you have some incredibly talented players on this team. So what do you want for 2024? Because Ents was riding high. In 2024, we want less choke, more wins. I would say, yeah, this is what we want. I think that's the same for most players. Fair enough. Thank you very much for this.
Yeah, eloquent words coming out of Nerds, because we've all heard those rumors circulating of maybe a roster trying to poach the core of the Sense lineup. So I wouldn't be surprised if we're seeing coming into, emerging 2024 that this roster is entirely different going forward. Very possible. The fact that Nerds even acknowledges that it is stuff outside the server that is making it harder to play in the server, I think that is as much as he can probably even legally say, because you're contractually obliged to not say anymore. Yeah, I mean, that was such a crazy series, and that was just beginning off our day. We've got 3 more games for you. Of course, we're going to be diving into Group B later on today to find out who else is going to be eliminated. But now we continue on the Group A train to see which is going to be the first team to make it through to the semi-finals. Cloud9 versus Vitality after this. Storms waged strong from within Cloud9, who despite their best efforts could not show up on the server when it mattered most at the start of the 2023 season. Now, after shaking up the roster from the ground up and calling upon 3 of the most renowned players of recent years, exchanging their black and yellow allegiances to fight side by side under the blue and white banner they have created, what could just be an unstoppable force. Having yet to showcase their full potential, Boomich and the team will be looking to decimate their competition, here to show the world that the sky truly is the limit for Cloud9. Vitality secured their place at the World Final by clinching the Blast TV Paris Major, an achievement made even more remarkable on their home turf. While this year has already been marked as a triumph, Vitality's hunger for victory knows no bounds. Despite facing some turbulence and roster instability, they continue to bolster their trophy cabinet, most notably with their recent victory at the Blast Fall Final.
Buoyed by newfound confidence and navigating what could be a new era, Vitality is poised for even greater heights. The potential is tangible, and they stand on the brink of being crowned Blast Premier World Champions, cementing their status as a force to be reckoned with in the world of competitive Counter-Strike. Semi-finals on the horizon and an opportunity for either Cloud9 or Vitality to make it straight on through to them. Funnily enough, semi-finals was the last time that these two teams faced off back in Copenhagen, where Vitality were the ones to be victorious and take home the trophy. The first time we saw Mezzi stepping in for this lineup and the biggest trophy he has lifted to date. Conversely, for Cloud9, it's been a story of getting their identity together, particularly when we're looking at the new in-game leader coming back into the fray and the AWPing equation. And I want to bring up a quote from Young Boomage, because he said the results at BetBoom were not down to the AWP. Everything is good now. Is that true, or is man lying to us, Maui? I don't buy that, Freya. The thing is with Cloud9, we are harping on it consistently, the fact that it is a revolving door of opping responsibility for this roster. And when we look at actually how they lost at BetBoom, they had the best T side at the entire event, but their CT side was the 4th worst. And that's because there's no significant op presence. We have seen so far at this tournament that the op has changed hands once again, that on Ancient at least, that Perfecto's picking the op up. And so it's still obviously a problem for this team, and I think Boomich is probably just saying, we're trying not to worry about it. I think he's just kind of indicating that, yeah, we know it's a problem, but we have to kind of work with what we've got. Okay, AWPing issues aside, Axel's been stepping up. He is truly back in business so far this tournament. Axel has looked good in the one series that they've played, but I want to even just talk about the greater trend here. In CS2 in general, Sydney wasn't a great outing for him, but if you look at every consecutive event, he's getting better, he's getting more comfortable, and he's not touching the op, Freya. Yeah, we don't ever want to see that happen. Please don't be listening to us right now. I mean, the only other player that's topping him in terms of the stats so far here at World Finals is, of course, Electronic. And funnily enough, he had a few words to say to James Banks. I want to say also, though, with Axel, it seems like he is more comfortable in the team. Do you feel like he's warmed up to the way Boomich wants to play? I mean, we used to play a lot with him, you know, it's like 5 months or maybe more that we played together, and now he understood much more that we want to do in some situations, you know. And of course, I think it's much easier for him to understand Boomich because of his leadership abilities, you know. So yeah, I think he will prove even more. I mean, he's beast, and everybody knows that. So that's going to be a very deadly Cloud9 as everyone's starting to come together. Now, last time you faced Vitality back at the full finals, and you almost had them. It was such a close game. Do you feel like you guys have a good understanding of how they play and what to expect? I mean, we met with Vitality a lot of times from my career, at least, you know. So I understand what they're gonna do on the map or what playstyle they have. So yeah, it's a bit not easy to play against them, but I mean, it's kind of okay. And when you say it's kind of okay to play against them, right now they seem to be the team who's in the best shape here. But do you feel like you're the team that can match them closest? Yeah, why not? Because we want to prove for ourselves, for our team, you know, that we capable of win some tournaments. Not some tournaments, win tournaments. Let's see if you get it done here then. Thank you very much, Electronic. Thank you. Yeah, and that shape for Vitality yesterday was looking almost impeccable because, you know, other than Flamesy, it was incredibly consistent across the board. It wasn't like we were relying on a Spink show or a Zyru show, which I would argue that we were back in Copenhagen. I would like to see this trajectory continue for Vitality. When it comes to Vitality and 4 of their players being all within 5 kills of each other, it was definitely a team effort. It wasn't just the heavy hitter of Zywu or maybe a Spink's hard carry that got them through that. They were playing off each other incredibly well, and I hope to see more from them because they just seem like the most stable team right now. Yeah, speaking of Spinks, let's get a few words from him ahead of this series. How much stronger is this Vitality today compared to when you faced them last time? It's definitely stronger. I think after fall finals, we practice a lot, we worked a lot also to make Mezzi comfortable as possible because we have a lot of new positions and a lot of new roles and it's a new team and it's a lot of stuff to adapt. So we worked also to make him comfortable as possible. And I think he's doing just fine, even if sometimes the scoreboard might not be like
top of the scoreboard, it doesn't mean he's doing his job not so good. It's sometimes it could be hard on playing monster overpass. No one expected to have a 1.4 rating, but I think he's doing just fine. And for you guys going up against Cloud9 today, obviously last game was so close, so it was almost a way they could win it. You fought back on Inferno. Why is Cloud9 still such a strong team, even without like a dedicated AWPer? And do you feel like you understand and know what you need to do to play against them? I think we do understand what we need to do to play against them, and they are a strong team. They are a strong team because everyone in their team is really strong. Also individually, they are also really smart players. They know what they are doing. They have a lot of experience behind them. So they have all the key factors to be a strong team. And of course, they don't have the AVP, which is kind of a small weakness, but they are also aware of it. So they're trying to do other stuff to overcome this weakness. So yes, I think Cloud9 is just a strong team overall. But you're getting the win today? I think so, yes. Thank you very much, Weeks. Thank you. Confident words. And you know what? There's reason for Vitality to be confident. They did take down Cloud9 last time around in front of a crowd at that. But last time it was Mirage, Nuke, and Inferno, the map pool. Now we see Cloud9 bringing in Anubis. What's your take on that? Do you like it? I think there's a lot of footage for Cloud9 to look at Vitality, but Vitality has been nearly impervious on this map. I have a pretty bold pred with how this series is actually going to go. Okay. I actually think that this is going to go 3 maps. I do think Vitality is going to win, but I think both of these teams are going to win each other's map picks. It's kind of a rare call, but it's just that the Inferno pick from Vitality I find just slightly puzzling when it's a map that doesn't really rely on operas too much anyways, and Cloud9, they know what they're doing on that map on the defense. I love that you bring up the AWPing conversation again, because obviously we brought up the Boomage quote where he says, you know, AWPing's not too much of an issue for us, all is good now, yada, yada, yada. AWPing is going to be an issue here because you're going up against the best in the business in ZywOo. You have to be bolstering something against him, right? If he is left unmatched in this series in the op head-to-head, he's just going to eat up everybody. It would be a shock to me if he is not by the end of the series the highest fragger. I mean, usually you can say that just because he's ZywOo, but here's another reason, because there's no real op opponent that is going to be taking him down on those sight lines. Okay, so you've said conversely they're going to win each other's map pick, so logic would dictate that Vitality will win Anubis. Why is that? Have you been really impressed with their form on this map? It's just the fact that when they play that T side, so many teams have tried to throw out little puzzles, little aggressions, and because you can't just play back on the bomb sites, but when you actually play aggressively versus Vitality, it feels like they're airtight. It feels like that default is the strongest. Every single person knows of the options that are allotted to the opposing players on the other team on the side of Vitality, and really when they just see those, they just eat it up. They have good mid rounds. They always seem to have canal control, and so they can always rotate between bomb sites so quickly, and they don't even necessarily need to fight for mid too much because they just feel like that if we have canal, that's all you need on this map, and I feel like they've unlocked it in a different way than others. And this is where I'm really curious as to exactly why the Inferno pick was brought in from Vitality, because that was one of, you know, the biggest holes for my money that I saw from just departing the team, right? Because he was kind of the Prince of Pit, if you will. Yeah. Mezzi slotted into that, and I mean, it's a tricky position to hold, and we saw teams really exploiting that from the side of Vitality back at full finals. It does seem like people are trying to pick on Mezzi in Pit when it gets to Inferno, but he's doing a pretty solid job overall. He's not a liability. Like I think that's fair to say. He's been getting actually a couple multi-frags here and there, but I generally see him do the best when he plays on the balcony and not in the pit itself. When he's kind of playing a slightly more active defense, doing a little push on the porch side or something like that, though that's when I've actually seen him do better. But when he's just stuck in the pit, which does happen, and it's gonna happen in this game today against Cloud9, that's when I sometimes just see him come up with 0 kills. Okay, the British TS distracted me for a minute. I'm sorry. Back to Anubis, circling back around. Why did Cloud9 pick it then? If you're saying Vitality, you know, have all the tools in their arsenal to be closing this one out, what strengths do you see from the side of Cloud9 that maybe means they might take their own map pick? That's a tough one, Freya. I don't actually, I feel like when I see Cloud9 connect on bomb sites, the cohesion between their players has been very difficult for other teams to deal with. And I feel like in terms of breaking down micro situations, they're very, very capable of doing that, even against world-class opponents. And what's nice about Anubis is that you can frequently just get on bomb sites. You can just, if you want to just go for a B or an A exec,
well within their wheelhouse. I mean, the way that Cloud9 like to play Ancient, for example, they love to throw a lot of execs at their opponents. Anubis, fairly similar. You don't need to be going through this long, drawn-out process of map control. You can just hit the site, get on it, and then play off of each other with just good fundamentals and mechanics. And I think that's where Cloud9 just want to make things a little bit scrappy. Well, we are ready to be getting this series underway. A spot at the semi-finals on the line. And I'm curious, Henry, Anders, do you smell some revenge in the waters for Cloud9? I don't know what I think anymore. After that first game, I think all bets are off. Everything we know about Counter-Strike is not true. All I do know is we've got another tasty morsel for you, as this game is set up to be another banger. Cloud9 taking on Vitality. This time, it's the upper bracket final, Anders, just to be clear. So no one's going home at this point, but you do get the point in the semi-finals if you take the take the victory here today. So favorites Vitality for sure. I love that angle though from Maui, the fact that they'll be taking each other's picks, and honestly I think I agree. The fact it's Inferno picked by Vitality, we know that's a Boomage special, right? That's why they do some devastating work. Like, he could be onto something there. We'll get into it. I hope you enjoy yourselves, and we'll try and deliver the fun as it unfolds. It surely can't be the last series, but we'll hope it gets pretty close. That one was just one hell of a game. If you missed it, you need to go back and watch it at some point. But for now, we've got Vitality starting on the T side, Cloud9 on the CT side, and look at this. Already moving out aggressively. It's a three-man push, but Spinks, they're ready. And it's not the first time that I've seen it either, so I think more teams are starting to get aware that it could be a real strategy in a pistol round, but they're still winning it. Hobbit and Axel getting a kill each. The bomb has been planted. And now a lot of trouble here for Cloud9. The recovery is not going to be easy. Yeah, but they have got the man advantage, even more so now as Hobbit chimes in from that temple position, and it might be Vitality praying at this stage. Mezzi fighting back with the Glock. We're down to the 2 versus 1, and it will be a clean finish from the in-game leader, Apex. The bomb planted, beautiful headshots delivered. A chaotic round, but Vitality do come out on top. Beautiful shot as well from Spinks to open things up. And he actually got the information. 2 more players are pushing towards A main. You'd think it'd be a walk in the park, but Hobbit setting up a decent defense there. And it will be 1-0 for Vitality. Apex that PT50 to close things out. So you can see he spotted 2 players. That's why they make a quick pounce into the B bomb site. They thought it'd be easy pickings, but apparently not. It gets a lot closer than you might think. Sets the tone for this game, as we'll see if there's a force buy. It's actually not. I thought they might go for it. They've actually gone for a full eco and a 5-man stack over toward the A side of the map here. It's unlikely they do anything too detrimental towards Vitality, but it's an interesting setup. You have to say that, Anders. Yeah, I love it. Setting up the pyramid on Anubis. It makes sense, doesn't it? It makes a lot of sense. More people should have done it, but just need one more player. So it's one of those things, if you're a little bit careless coming into a peak like this, maybe you just walk into it and you get fine bullets, but it looks like they're going to be dodging all of it. It is the strongest structure you can build, the pyramid. So it makes sense. Yeah, that's what they're worried about, the integrity. Structural integrity, yeah, exactly. Well, the round's already over, I'm afraid. Wasn't the most exciting one. But the pyramid still stands, though. Pyramid, yeah. The pyramid is immortal. All right, they've given up. They got bored eventually. That's a bit of a shame. It would have been fun to see it. But yeah, I mean, still, if you're not getting over any free kills to the Mac 10s, that's a victory of sorts, I suppose. If you're on the CT side here, just try and make sure you're not giving them the extra money, and then wait to the next round. When it comes to pyramids, Anders, there's one word from you. Aliens or man? Aliens, obviously. Gotta be. Obviously. Why are you even asking? Just wanted to clarify, that's all. There they are. Oh, beautiful work. You see that? We've got the zoom in of the pyramid at the end. It all came together, and it's all coming together for Vitality as well. An absolute walk in the park there as they find an open bomb site, and we get into what should be the first gun round here. Plenty of reserve cash, though. Vitality not losing a single member there. They've got 3 Mac 10s, 2 Galils. This is a rare treat. It's all about helmet watch here. And you can see Cloud9 actually approaching this one carefully. They're making sure they get those helmets out. Didn't spend a single dollar in the previous round. That's going to be important. Like, that actually gives them a nice upper hand here. If Vitality win this, I'll be thoroughly impressed. This is a nightmare of a round to pull off. Like, actually, you kind of just be hoping we can find a few kills. Because you don't even have a single AK. It's so rare. Did anyone die in the last round at all? No. Did anyone take damage in a unicorn round? I actually wasn't keeping track of unicorns. That's normally my job, you're right. Talking about pyramids, but I was distracted. I'm pretty sure someone did. I'll go check. But that's an important note. You're right.
The rest. Oh, the timing is awkward, but Robert's going to be able to live through there. Yeah, Cyber could have maybe had that kill. He had the advantage. He had the awareness as to where Hobby was, just couldn't land the shots. But like we said, didn't have the firepower. 4 minute on the clock. There's some execution potential there. They can smoke towards heaven, Molotov bricks in the bomb site. If they did want to go for this A finish. You're coming into this round if you're Vitality knowing that it probably not is going to be that easy. You have a little bit of a disadvantage with the MAC-10s. But still would love to make a round out of it. Flames about to get shot in the back. Oh my god! They didn't quite check it! He's not Henry, I lied! A double kill instead. It's unbelievable. Wow. 4 versus 3. Okay, this is a huge round. If they give this one up, it's going to be a disaster for Cloud9. And it looks like they might have done already. There's now an M4 in the hands of Flames, one of the deadliest players on the server. He was underperforming last time Vitality played. They still ended up with a victory, but it wasn't the most impressive game out of him, if I remember. Apex was playing really well. Mezzi was playing really well, I believe, but this is one hell of a round out of him from almost just getting side-swiped into a triple instead. 2 of them with a MAC-10, yeah. Get some fist bumps in there. That's a sick round. That probably would have been it. I mean, imagine attacking the A-bomb side, but the mid-presence is gone. Like, you're just going to be walking in really awkwardly. Would have been a really awkward 5 versus 3, I think, if Flames doesn't come up with this. He keeps it going. 3 kills with a MAC-10. It's so much money as well. Disgust. Yeah, that's a really significant round. Like, not a single AK-47. You had helmets pretty much across the board as well, and the MAC-10 found 3. Yeah. It's unfortunate. It came down to, like, the minutiae there. It was just like you said. He should have been shot in the back, but somehow got away with it. Gets a double kill instead. I like this. That's a pretty cool approach to that. Double nade towards the double doors. 1 from canals, 1 from middle. I've got to commentate Cloud9 a few times last week on Anubis. It's a map that they're pretty good on, especially the T side. They've got some innovative T setups, some one-man executes. So watch out for Electronic deploying the utility towards the A side of the map. He's got quite a unique way of doing it. And talking over this round because it's pretty much the eco. Yeah. Not really much to report, I'm afraid. But Electronic making things a little bit more interesting. Speak of the devil. Just to finish the point there, he has this really interesting way of doing a one-man execute for his entire team, meaning all 4 players will be grouped up when they're ready to enter the site. So that's not going to happen this half, but something to keep track of. And for now, just waiting for this one to be concluded. The smoke completely guarantees the round, and you might as well hold on to your Kevlar and your 5.7, I suppose. Look for any wandering Ts. Money should be in a very strong position now, Vitality. They're going to have $3,500 on top of like the 6K they've got on 2 players right now, or 3 players, I should say. Yeah. So they are high rolling. They're going to have a lot of money going forward. I don't think you'll see an eco from Vitality in this first half. No, it feels unlikely, because once you build up this kind of an economy, right, by the time that you've lost it, the round loss bonus is kicking in. MR12, yes. It takes over, like, really quickly. This won't be enough. Like, that's if they lose like, the next 4 or 5 rounds, yeah, sure. But the way they're playing right now, I don't think that's likely. Mezzi getting it done. Maybe a tactical timeout here as we get ready for the next round. We'll see if it's called. Play will continue. No warp for Boomich. Coming on 0-3. It's sort of a shocking way to get started for Cloud9. In terms of kills, if you look at it, they have like 6 kills across the entire team, and we're going into round number 5, right? So then, and it means it just goes by really quickly. Like, fair play, they haven't had the kind of money that they have now where they can really invest into, but it just is a little bit disappointing. Oh, this is actually pretty cool. They actually threw an incendiary towards the T steps to allow him a bit of wiggle room here. It's a very powerful position he's now residing in. I think last time I saw this, I said, surely no one will check it, but someone did. So we'll see if Vitality are going to be aware that something could be up. With the lack of vision they've got towards A main, they'd probably be aware there'll be some sort of CT presence here. You can see Apex getting ready for the flash. I think they check it. Whether they can kill him is yet to be seen. They're definitely going to have a little pre-fire here. There we go. Good job, Mezzi. Axel Perfecto chiming in, though. Axel running for his life. I think he gets the second kill, though, and indeed he'll convert it. 4-on-2. Great work here from Cloud9. Good setup. Nice and aggressive, but still the round
is up for debate. 3-on-2, 45 seconds remaining. Still plenty of utility for the likes of Flames. He's got everything you could need. A full utility belt, in fact. Axel, the solo A-hold. Up against Flames. He's got 55 HP. So just a few bullets in his general direction will drop him. Does he get a chance to deploy that utility? Axel with more of a retake setup here. If he goes down and the bomb gets planted, he knows he gives the advantage up. And they don't want to let him know they're on routes. Very quiet contact play here. Axel couldn't be more defensive, which is absolutely fine. The bomb we planted, he'll call for the cavalry. Nice Molotov as well. Okay, well played. Yeah, this is actually really sick. I mean, what... Axel's giving his position up. Look at this. Flames moving in. They're going to double team him, and that actually works. Spinks to get that one. Got to be careful. They could come through the smoke, and he's well aware. No kid. They did have one at the start of the round. I think it might have been an Exile, actually, so they might have to go and find it, but they won't need it. They find Spinks instead, and that's maybe even more efficient. So Cloud9 are on the board. It took a little bit of work in this one, even in the 2-on-3. It wasn't necessarily going to be easy, but it's a 4-1 scoreline. Certainly is, Anders. Well done. Absolutely fine. Axel was playing defensively there. You could see why. He just wants to make sure it's a 3-on-2, not a 2-on-2 retake. Has every chance these hard-hitting Vitality players actually find him. If he's trying to go for the solo hold, he would have been 2-on-1. But they come out on top. So, good job. Nice! Yes, indeed, Boomage. That was nice. Let's get into it. Stretch our legs. Get comfy, because this series hopefully will be going all three as well. Setting up initial utility. Sonic, bit of a master of the grenades these days. Okay, maybe not. I mean, I don't think it's exactly where he wanted this to go. It's good comedic timing, Henry. Why did I say that? Why did I have to say it? Why did I go for it? The one time. God. Can somebody clip that for you, though? I assume he was going for either steps or rugs. I don't know, but not there, that's for sure. Betrayed by... I can't, but I thought, you know what? Like, he's really impressed me with his grenades recently. Like, let's give him his flowers. But anyway, it is going to be the opening frag for Vitality. A two-man setup in towards A main. Trying to bait an electronic. Axel gets nothing done. They'll be checking the barrels. Mezzi cracking things wide open. Brutal shots of the AK-47. Showing why he was the man for the job to replace Magisk. Those are the sort of kills he can deliver. Which I think most people would have said, that's an impossible job. I don't think you really can replace Meg. Certainly they even said as much, like there's probably no one in the world that's going to be able to sort of one-to-one slot in. But I've got to say, Mezzi's been doing an amazing job right now. Did in the last game as well. People just look at like what he does on the server. Like someone who's worked with him very closely, that being me. He's one of the most malleable, hardworking, like nice young men you're ever going to meet in your life. Like in terms of Counter-Strike, he lives and breathes it. He works hard. He understands how to work in a team, and his fragging potential speaks for itself. When he's on, he's really on. Sure, he has some inconsistencies, some quiet performances, but tell me how many players can pull off these sort of frags and look so good while doing it, so calm as he continues to deliver a strong performance here for Vitality. Yeah, let's go. That was hype. 5-1. Another partial buy here for Cloud9. And it happens right when Cloud9 are just trying to get the economy. They're just scrambling to get anything on the board here. And it gets wiped out. They go for a little bit of a partial. You're right in this one. Grenade raining in. They explode Boomich to the back of the bomb side. He's no more. Spinks able to take him down, and it's a 4 versus 5 before Cloud9 even really get foot into the round. That's a strong start. I wonder if they almost have to take a big risk here. Either you save, you know, the FAMAS, the MP9 or the M4, or you group up. You just say, let's just, you know, try and see if you can group up and do something. I think that's what they're doing, yeah. I think that makes a lot more sense. Like, why would you try and spread out in a 4-on-5 like this? Flames might walk into it. Flash, that's fine. That's what the grouping is supposed to be about. Get maybe a little bit more on the board. Still 3 of them in the middle. See if Vitality can smell what's on the other side, if they're going to try and get the bomb planted as soon as possible. Still a fighting chance of a Cloud9. Not all said and done. They've got fantastic individuals as well. Hobbit rotating in from that temple position. Might have to say his prayers here, as he is surrounded and only got the SMG. Bomb will be planted. That might signal the end of the round. That Molotov could do it. Yeah. Comfy plant.
CT's considering their options. Bear in mind, it wasn't the full investment. They can still go for this. They'll still have money to buy going forward. But it might just be a case of throwing that M4 away, which might not be ideal. Yeah, and it's just no defuse kit. Not enough grenades to do anything with. It's an interesting start. Hobbit at least gets the one. Actually picks up a second. They're still far away from winning this round. 10-second defuse is what they're faced with here. Oh my god, it's Apex to try and save the round. And he might have done enough here. Takes down Exile. Oh, it took the captain to bring them out of the water there. That's scary. Yeah, like I said, you might as well go for it. Like, you've got money going forward anyway, and you've kept them modest. As mentioned, they built up so much cash in the early sectors of this game. It's going to be very difficult to knock them down to an eco, but these sort of rounds certainly helps contribute towards that fact. It does. Quite early days here. We're just over the halfway line as it's Apex saving the day there. But you can still see Apex got $10,000 still. Spink, 6K, yeah. 5K elsewhere pretty much. Zywoo up against a Boomich AWP here. They haven't had to utilize one of the T-sides so far. I guess if you know your opponent's not really wielding it, you don't need it necessarily either. Speaking of Zywoo, making good progress down the canals here. Looks to be a B split, but the bomb's not with them, so don't expect any real commitment here. Just trying to take control of the dark room. Bait out those grenades, pressure that utility. Exciting thing about the Boomich primary AWP is just how all over the spectrum it is. You know, like it could be anything. Yeah. We saw. That's why, like, it's difficult to imagine. Like, sure, they're going to win some games. They've got the players to do that. But in terms of having a system and relying on something that's sustainable, having a guy that is like, yeah, I feel like using the AWP this round. I just don't think you're going to win like multiple championships. Like he said in a recent interview, like, I don't think it's the AWP's problem. I'm not saying it's the problem. It's just like for a team to be world class and they can have that structure and system, you do need to have defined roles. And sure, he is sometimes the AWP, but that would make me a little bit anxious, thinking, well, if he turns up with the AWP today, maybe we can get this done, right? Sick, but if it's one of the days where it's a little bit off, maybe not so much. Ooh, the timing is sick for Exile. Look at the spray and the control. He could have had a triple there, nearly took down Apex, but the round is still on somehow. Cybers found a headshot, sneaking that one in towards the middle, I believe, and just like that. Work. Electronic with the kill. Yeah, this is a lot better. 20 seconds. Very doubtful if Vitality can win this round. They shouldn't be able to. And they're going to get locked out. Even Boomich getting a chance to flex the AWP. I think the first kill of the game for him. Yeah, there we go. Just what he needed. Apex, like we said, he had about $10,000 in the previous round. There'll be no eco yet. We said it would take a lot to get them down to the pistols. One more of those might even do it. Boomich hits the shot. Let's go, Hobbit. Right then, timeout. Even after winning the previous round, Groove wants to chime in, give his 2 cents on what's going on here. This is their Matt Pickett just joining us. The second best of 3 of the day. This is the Group A upper bracket final. If you're not sure what that means, essentially the winner will go to the semis, loser goes to the quarters. No one's going home here, but still, that skips a day of play, allows you to observe your opposition, and it's still a pretty huge deal in terms of saving the team and kind of not giving so much of your strat book away, I suppose. Yeah, that could be a very nice little boost for either one of these. It's been a long old season as well, right? Really, yeah. Getting a day off in that sense would be most welcome, I guess. Still a very open game, this one, right? 6-2. It looks a little bit bad for Cloud9, but they're on the CT side, so... It's a very T-sided affair. We've spoken about that many times, Anders. I'm sure everyone is aware of it at this point. But the fact remains. Cloud9 can get themselves up to 4 or 5. They're cooking with gas. Still a lot of Counter-Strike to be played here. Boomich. Mobile. Call him Twinkle Toes sometimes because he seems to be everywhere. Spinks gets a taste of the AWP. Doesn't look good for Vitality as Perfecto mows him down with the AK-47. Picks himself up a double kill here. Feeling the heat at the back of the platform though. Dishes out an incendiary of his own. Self-preservation, the aim of the game right now, as Mezzi will find the first kill for Vitality. And for more, they are really in trouble here on the T side. Bomb plant be nice, you know, again, just try and make a little bit of extra money, but they're still fighting like they want to win the round. Mezzi, let's go. Trying to get the pre-fire for the smoke. It's Zywoo that is with him. What a teammate to have in the back of your pocket here. 55 seconds on the clock, and just like that, from a 5 versus 2 into a 2 versus 3. And they're not done yet. 50 seconds. Bomb now being planted, and
CT side looking to pounce on them just as that happens. Important kill for Axel. Mezzi's on his own. Oh, they line up. He's on for the ace. He's looking for it. Axel's going to be worried on the other side. Mezzi, does he have what it takes? It's so close, Henry. He nearly did it. 17 health left on Axel. Could have been one of the clutches of the tournament there. Mezzi's in the zone right now, and that's where he's most dangerous. Those are the rounds he can win. He knows it as well. One bullet away, maybe, from an ace clutch. That would have been it. That would have been game, set, and match, I reckon. Oh, my goodness. A 5-on-2, Anders. He brings it down to a 1v1. That was sickening, wasn't it? It's still kind of devastating for Cloud9. It's so many rifles lost. The lineup here. The fact that a stray bullet just catches Boomich in the back and then... Oh, it was close. It was real close. You can tell. Is it ever a good try? And now, finally, financial implications here. It took a lot. But still, they have 4 rifles. It's only Apex that's got the Desert Eagle here. Still a buy of swords. Axel, a cheeky kill through the smoke will find flames. Happens a lot on Anubis. You'll see a lot of smoke spam towards that mid area. And it's going to be a double kill. That's Cloud9. Look to take number 10, no problem. They've got a 5 versus 3. Boomich. Actually looking pretty decent as well. Hits another shot, this time through the box, so doesn't quite find the kill. Well, this is very interesting, though. Cloud9, they're actually about to be in a very strong position where they will have finally got rid of the Vitality economy. They're going to be up to 4 rounds, could bounce straight to 5, which, again, is within striking distance. You're going to be quite happy if that is how it's going to be going down. Axel doing a lot of the heavy lifting right now. And here we go. Look at how they're moving out. They're in a 5 versus 3, Henry, and they're still being aggressive outside of the A-bomb side. I absolutely love it. Sai was going to be so pissed. He's like, what? Like, you should be playing defensively. You're the one with the advantage, but True. They take it away. Well, here we go. Pick a Cloud9. Starting to pick up the pieces, actually, as Boomich hits the second shot. This time it is a kill. Mezzi got close in the 5-on-2. Would have to go above and beyond in the 5-on-1. Good flashbang to push that EWP back. Only got 10 seconds, though. And finally, they have been broken financially. It took so long, but they've done it. Mezzi probably goes down after the time as well. They got to swing on him now. Yep, he's dead. So $0 for Mezzi going into the next round. That's a nice call from Cloud9 there. Just tightening the noose. Yeah, you might as well. First kill, ridiculous. Axel blowing the smoke open. Electronic, very nice. Boomich hitting the shot. He'd already legged Spinks as well, so he just finishing the job there. Nice, блядь! Nice, mate. I'm going to start saying that. It's a good catchphrase. That is actually, that works so well. Eco, I'm afraid. Mezzi with $0. You have to operate. Could have bought a decoy, I suppose. $50. You know I'm a fan of the decoy, Anders. Yeah? It's a shame he didn't get brought out for this situation. Is it the next big thing? I still think the decoy should have a slot that isn't a grenade slot. Like a separate decoy slot. I don't know why it's taken up other grenades. It doesn't make any sense. We'll see. Maybe there's a future for the decoy yet. But for now, it's just Apex, a hero of round number 11, potentially. One more to go after this. Mezzi. Oh my god. Blocking. No Kevlar. The cannon fodder for Apex. He's actually given him some open runway here for a couple of kills. Maybe they can get a plan out of this. Vaults himself up towards heaven, and he gets himself a triple kill. The in-game leader, leading by example. What a round out of Apex already. They've got the bomb plant. Yeah, it's secured. They had nothing going into it. They had one AK, but what they did have was a lot of space on the A-bomb side given to them by Cloud9. No one was even watching. They just walked all the way up on the plateau before anyone even realized. And that's not acceptable if you're Cloud9. Somebody has to have an eye on the main entrance there, and nobody was even looking. So they just get the clean sweep that they needed here. 2 versus 2 now. The retake being attempted, but no kit's been picked up at the moment, so time is running against them. Finally, they get rid of Apex, and they get rid of Flames as well. All right, there's the kid on the ground. They're going to be... Oh, no. No one picked it up. Fair enough. They're going to be fine anyway. Still, that's a huge security gap in the A-bomb site that they need to fill as soon as they can. I wasn't 100% sure he got that. I thought he got the kid as well. Like, got a bit close.
Yeah. Final round coming up next, and this is Apex performance. Very impressive. Ultimately doesn't mean a massive amount considering it's the last round up next, but still gives him some extra cash. He invested with the Hero AK, right? He's got himself $900 through kills, and it led them to a bomb hunt as well. So that AK did its job. It's not about winning the round. It's about guaranteeing a plan and getting more resources going forward. He knows he could have won the round, sure. It's still disappointing, but not all is lost. That's still pretty decent. We did say, though, Anders, if they could manage to get themselves up to 4 or 5 rounds, this game's back on. It was a really slow start, but this is quite impressive now. Cloud9 showing why they picked this map. Could tie things up at 6-6, and on a T-sided affair, you never know. This is already impressive that they brought it all the way back. They were, 5-1 down? Oh, 6-1 down, in fact. Yeah, 6-1 down, and they've actually posted 4 in a row. That's what it took to get an eco out of Vitality. I'm really impressed. I really thought the start that Vitality had, the way they were fired up individually as well. Apex doing a fantastic job. Mezzi nearly with the ace clutch earlier. Like, it looked like they were about to stomp on Cloud9, but that hasn't been the case. This is actually a really nice recovery. Gotta give them some credit here. Electronic in the middle. No one on the other side to get any of that spam for the smoke. Speaking of smokes... Yeah, so just jumping to get his bearings, make sure he can throw that Molotov down right. He's very aggressive in trying to take over this part of the map. Hasn't been the most exciting first half for Saiwu yet, but kill to open up the round. It's a good start. Saiwu opening things up, besting Hobbit in the dark room here. 5-4. First time in a while they've had an advantage. Saiwu continues to dominate this area. Gets his second kill towards that jail position. Sends Electronic down to the dumps. 3 players remaining. Max out. Is there anything left he can do? He's had some moments here. 14 kills. A rifler that's been absent, to be honest with you, the last few months, but a great performance here. Instrumental in the recovery of this CC campaign of Anubis. Okay. Flashbang worked out really well to came across that AWP for the first time, but Saiwu continuing. It's good. Triple. Said he's been a bit quiet, but that's going to get the job done here. Boomich. Nothing he could do here in the 1 versus 5 with the ult. Nothing? Absolutely nothing. He could get some highlights, I was going to say, but Saiwu's ready. That's going to close it out. A quad kill for him at the end. That's well played, and still a strong start for Vitality. Yeah, no doubt about it. No doubt about it, indeed. 7-5 as we'll see if they can bring it back in that second half. We'll be right back. This message is brought to you by Blast. London, the jewel of England. At Blast, we're bringing a distinctly London feel to Counter-Strike. The sights. The sounds. Bingo, bango, bongo, bish, bash, bosh. And the pageantry. Nah.
Welcome back, ladies and gentlemen. You are watching the last CS2 tournament of the year. Everyone's talking about it. Right now, we've got the second half between Cloud9 and Vitality. 7-5. An impressive comeback, you have to say. 6-1 deficit. Yes. Hosting 5 rounds. Yeah, this one's wide open. Anyone could take this. All starts here with a pistol round, and it's aggressive. Spinks, with first contact, doesn't quite land the mark on the shot. Yeah, but it's still pretty good information, right? You get a chance that the T's are there. They're not setting up for an immediate A explosion. You kind of you know a little bit of something. See if they're going to take a peek once again. What a jump out. That's so scary. He's just jumping for the rest of the team to get up behind. There's Mezzi landing a bullet to Perfecto's face. And, yeah, why not quit when you're ahead? We got the 4-on-5. It's probably okay. Cyber's holding the A bomb side. Yeah, scary prospect, isn't it? Scary for Cloud9 in this one. Whatever you do now, it's going to feel like they probably know. This actually might be a really cool reversal if they can go through the middle and just pop out onto the bomb site. That'd be pretty sick. Might be one of the harder things to read for Vitality at the moment. Here we go then. In toward the B side we go. Flames with a drop down. Causing a ruckus here, but he will be dropped, and it's actually not worked out whatsoever. Hobbit and Boomage finding a frag apiece. It's down to Mezzi. Trying to hold on to this B bomb site. Significant damage inflicted. Electronic pushing the smoke. Trying to slip one by them. Doesn't work out either. Man advantage, even more so now. One player remains. It's Hobbit, no chance. 3 HP. And it will be a solid hold from Vitality. After that drop down, I thought they were done for there, but Mezzi holding strong. A lot of damage output there. He had 3 kills in the round. He's just firing off on all cylinders. Yeah, he's looking great. Apex is so excited. Really, really good from Mezzi. Definitely got his doubters out there. Must say. Rightly so, replacing Magisk is a tall order. Oh, yeah, like there are going to be lots of questions, but, you know, you see stuff like this, you think, all right, this is actually looks really, really good. Exciting to watch, no question about it. It was like, you go. No, you go. I go. How did he go, Henry? I don't know. This unpack that particular... He just said, you're just gunning him down as you're giving him hell. That was a gun movement. Okay. Yeah. Okay, good. Oh, they're pushing. There they are. Okay. They're full sending it. The bomb got planted. It's a force buy from Cloud9 here. Looking to force the issue towards A main. Getting better of it, though. That's sort of Molotov to dissuade them. I still like the pressure, you know, just to keep them honest out there. You know, baits out utility, you know, like that's a Molotov kind of expended early on in the round. So a grenade pits Axel in one-tap territory for the M4s. That's some nice chip damage, we call it. And it's significant because, of course, the AK has that one-tap potential. Now, you have to consider Axel can receive the same treatment from the CTs. The execution. B split. 2 players towards dark, 3 outside. Nice set piece. Focusing on the MAC-10s rather than Galil's here, so they have these grenades and this execution potential. Nice wall that they built with the smokes. Yeah. Kind of hard to see anything there. Just looking for a quick bomb plant. What they should be doing, but they've been slowed down. The bomb plant is not as quick as you would have wanted. It might not happen at all. It's just Apex charging through. He didn't get the most kills there, but he got a really significant one, stopping the bomb from going down. And they are right back online here. Vitality starting to take over the game once again. That is wild. They didn't get a single kill. It was a beautiful execution. Yeah. They had everyone in position. Everything deployed. Mezzi through the smoke. Twice. Yeah. And Apex denying the plant as well is huge. Like, if they get the plant out of that one, you think, all right, fair enough. At least we've got the cash. Like, we'll be okay. But now it's like full eco sort of territory. As we go 9-5, Vitality pretty much guaranteed double digits here. Yeah, I like that flash. I've not seen that box utilized like that too many times. That's kind of an interesting idea. So he's throwing the Molotovs and the flashes like that just to get some initial control of A main. Teammates can swing off that. It's pretty cool. Like, Anubis is definitely one of the maps that hasn't been solved yet. Like, we're seeing so many different ideas presented each and every game. I think that's even more true with how the new smokes are working in general. Yeah. Not enough bullets, I'm afraid. That's where the M4A1S will let you down. Spinks picks up a rifle. From my point of view, so little time has been spent, at least. I mean, maybe it has been spent, but nobody's just
you know, really used it yet, but the way that those smokes work with the sort of drop-down function of them, like if you throw them high enough up, they will close the gap towards the ground, but only if it's not too high up. It's sort of a medium distance where they will sort of fill to expand the space. I think that mechanic itself is going to be exploited a lot at one point. Here we go. Can anyone make a few further dents here in the defense of Vitality? Doesn't look to be the case. Very well played. Rifle recovered. Fortunately, though, probably doesn't want to save it. I'd rather have the AK going forward. Needs the cash. So just going to try and find a kill if possible. 15 seconds. Vector, that smoke will go down momentarily. There's a low HP Flames on the other side, but it's going to be Apex on the front lines, making sure that it's a clean round. Only one player goes down. Those are the full eco, bear in mind. And on Cloud9's pick, they can certainly bring this one back. We recovered that 6-1 scoreline. Right back to 7-5. Really impressive performance from both teams here, I have to say. And Boomer has been delivering with the AWP as well. Won't be required here. As we get into round number 16. Very important round here. Money established once again for the CTs. Pretty clean run. Both pistols in their favor. Yeah, I think for Cloud9, surely this is where you want to start to take a bite out of the second half if you really want to crack at this one. That's the flap. That flash is so powerful he's doing right there to clear out A main. That suggests they're going towards A with some conviction here. Molotov towards the fountain position. Smoke towards heaven. This is the electronic utility I was talking about before. Yeah, he has a one-man execution allowing his teammates to actually go through. An absolute nuke is thrown towards Apex, and this is what they're known for on Anubis. These A-side attacks, you can see how effective they are. Axel finds yet another kill on the bomb site here, and I think that's it. I'm glad they dropped on that first gun round, Anders. You can see it for yourself, how exciting that little execution they've got is. And it's all down to electronic. He's got different variations of it. It's all from that same position, which allows him to flash A main at the start. So you don't need a second player doing that. They can just group up together and completely wolf pack it in towards the A side. Nice idea as well. Understanding, we've watched Apex lots of this map. He always plays behind the cake. You know, like if he's there on the bomb side, that's where he'll reside. He gets double naded. Yeah. Nothing he can do about that. That is so sick. So that's a nice little anti-strat. It's going to put Apex on a high alert. Really good call. Nice work, Boomich. We'll take that. Didn't even drop a kill. That's Apex. They paint me like one of your French players. The captain solemnly going down with the ship. Well, I like it. You did warn us that there was going to be the one-man execute from electronic. Yeah, it's really sick. I think comes up early on. A lot of teams will be doing that. Most times you throw that smoke from outside A main, and you can only really throw the smoke towards heaven. You can flash your teammates to that position, electronic Scott. You can throw the utility all over the bomb site. It's pretty cool. Okay. I think that was a really critical round, because again, it was getting a bit out of control. It would have been 11-5 in favor of Vitality if Cloud9 couldn't have won that round. And again, at that point, you're dangerously close to losing the map, so tempering things a little bit here. Molotov, double doors. Zywoo forced off the angle. Good response from Apex there. Really nice response. I enjoyed that. So now he's going to be baiting in Zywoo. He wants to take a bit of aggro here. So yeah, he's done that. Needs to stay alive at this point. Allow Zywoo to swing. Electronic, though, one step ahead of it. Great frag. Drops in a flash, and he fancies a second bite of the cherry as well. Might help himself to the mid position. Trying to flush out the double doors. Could be a player on the other side, but not the case this time. 5 versus 4. One of the most powerful units of the Vitality outfit has been removed. Looked like Zywoo was expecting more of a reload on the other side. Maybe he even heard the reload. I'm not sure, but he definitely swung like they weren't going to be ready. That is so close. Yeah, one more bullet. Sick. And 17 points of health. Nice little spam attempt there from Mezzy. There's nobody at the B bomb site, so... Oh, God, you're right. I guess it's what you call a gamble stack, I suppose. Yes. And if the bomb does go down towards A, they will not be going for it. And, sorry, towards B. So... Yeah, that might be the round in itself, unfortunately. Not the most exciting one, but it's a fair enough call. Keep your money strong. You've got a nice buffer of rounds here. Yeah, I mean, we've seen it many times in the past, right? But crucially, you want to save the rest of the rifles here on the CT side. It's so disappointing if you make this kind of a call and they plant the bomb and they win the round, but then also you lose 1 or 2 more players. Then you sort of feel like, well, now we might as well have just fought for it, because
we've not only lost the round, but we didn't even really accomplish what we wanted to do as like a secondary objective. So Cloud9 are well aware what happened, so they are getting a little bit closer. They have a couple of people that have enough money that they could try. They're thinking about it. They are really thinking about it. How many players could go down here for Cloud9 before it's no longer worth it? You got to question. Spoomich and Axar could definitely try and go for it, but I guess they're going to keep it cool. Have to, really. Axar. Okay, that's actually super worth it. Yeah. Double kill from Hobbit, and he survives as well. Keeps them on their toes, keeps them modest. This is where it was actually like a very promising setup. Like we said, it was Apex taking the aggro. You would think he's just at the back by the temple. ZywOo with the close range swing. Yeah, a bit frustrated. I feel like that's a rare sight. I've never seen ZywOo reacting at all. I guess because it felt like it was just so beautifully set up in terms of like the idea, the concept of that play. Was. But it just didn't quite work out. Electronic, strong player. Gotta wake up pretty early in the morning to catch him out. Here we go then. This one will go the distance, ladies and gents. This was picked by Cloud9. First map. You said earlier you enjoyed watching Sunpire's play, but I've got to say, I love watching Apex play. Half of it's in the server, but the other half is just watching him react to things. I just think it's fascinating. Yeah, he's certainly a character. I love it so much. Protect him at all costs. Yeah, we have to. And he's had one of the wildest careers. I love to bring this up, but it's just so crazy to imagine that he went from being probably like the least exciting player when he was an entry fragger in many ways, like outshined by the rest of his team. And he's a saucer. And he's a saucer. And then he managed to make it work, even though he's a saucer. In spite of that handicap, he still actually got there. And then... And then, like, who goes from being an entry fragger to an in-game lead? Like, it's such a strange, thing. I just love it. Oh, my. Right. And 7. Do you remember how tribal that fight used to be? Oh, I loved it. Saucers. I don't know why. I was a saucer. People aren't aware. It's usually wasted time for everyone involved, but guess that's how it is. It's a 3-round difference. Cloud9 are really keeping this an interesting game. I feel like they've had plenty of... opportunities, Vitality here to maybe run away with it, but they haven't really quite been allowed to. I gotta give some more credit to Cloud9. I think it's pretty impressive. They're up against a really tough opponent. Flash out towards the main of B, but it's been spotted. Perfecto, good information. If they want to go to the A-bomb side, if they want to use the fact that was a flash, they know that there are going to be 2 people there. You have to do it pretty quickly, right? Sure. Oh, what a smoke, though. That timing is sick. 30 seconds. It's Flames on the defense this time. This won't be the same execution we spoke of before. Running through the initial smoke, the bombs hightailing it back towards B, Anders. I don't like this. But maybe it can work. So, with 13 seconds, all Spinks has to do is deny the plant if possible. First kill will be the most important. Electronic's gonna go for the plant, and he's got himself in a world of trouble. Spinks with the off angle, only good for 1 here. It's gonna be Cloud9 right back in this round as Perfecto finds yet another kill. 3-on-3. Retake is possible. Kits are there. Flames is so low to start this with, and he's the one coming through this dark position. If he gets touched by anything, he's going to be dead. That's why he's waiting. He doesn't want to be the first guy in. I can't really blame him for it either. Good trade from ZywOo. He's finally picked up that AWP, but there's the problem all along. Flames just so soft at the start of it. Good shot from ZywOo. It kind of makes him rethink, but he realizes there's no time. For a second, he considered it. Kind of similar to the Wonderful. Yeah. 1-on-2 earlier. Pretty much the exact same scenario. True. But just didn't have quite enough time. And we'll see Cloud9 post yet another, closing the gap now. Great round. What a ballsy call to make, Anders. Very 30 seconds remain. Look, actually less than that. We had 20 seconds when they're running all the way back in towards the B site. And thankfully, they did enough. They had dragged the entirety of Vitality over. There's 1 man on the bomb site. Spinks only good for 1. And that enables the plant. And then they come out on top in the very tight clutch scenario there. We've got an AWP save for ZywOo as their lead is slowly but surely diminishing here. But a player like him, there's that flash I talked about. That's a very meta flash right now. Denies any sort of vision towards A main at the start. Applies a lot of pressure to the anchor. It's a really good call from Cloud9
given the fact that they knew that Vitality had information that they were outside of the B bomb side of Oh, wait. Oh, the damage. The Deagle set up here. There was a chance of a triple kill there for Apex with the Desert Eagle. Yeah, there was. The grenades did so much work. But I think now the priority will be holding on to the sniper. Zaiwu, nowhere to be seen. Bomb to be planted momentarily, courtesy of Perfecto, and here he is. Oh, starting to see a convincing Cloud9 here. Good shot from Mezzi. Gets himself an AK-47. Hobbit hand delivers it. Okay, I mean, that's a victory in itself, right? A lot of this probably now for both teams is going to come down to the economy, where you're getting sort of a little bit late into it here. Три в 4, даже вернее прямо сейчас. И Апекс, который, ну, ловит для себя Хоббита в очень хорошей такой вот позиции и в небольшом таком мистайминге. Есть информация также по игроку, который находится в дефолте. Элик! -2, но сразу же, вот сразу прям вот топором на корню обрубили. Да, потому что все-таки численный перевес по живой силе сыграл свою роль. Когда одеяло внимания было на Элике, то уже параллельным курсом обходили и забирали своих соперников. Хоббит пошел смог, и, к сожалению, его риск не оправдался, но Хоббит прекрасно понимает, что он имеет право чувствовать себя фривольно в какой-то степени и выполнять роль свободного художника, потому что, в принципе, Хоббит благодаря этому и выиграл у нас мейджор, тот самый в Кракове. Здесь КП, говорит, оставил чего. Но все еще и не сыграно, дорогие друзья. 9-11 по общему счету. Ну а вы также не забирайте выбирать свои призы. Конечно же, где? Правильно, в парипасе. Баннерочек есть в описании, а непосредственно промокод, который нужно копировать и вставлять, прямо сейчас будет находиться в чате Твича. На самом деле, знаешь, Виталити, может быть, катарсис произошел, вот этот небольшой камбэк, они очистились и после этого поняли, что нужно уже забирать раунды. 2, кстати, поинта разрыва. Cloud9 не смогли догнать своего соперника, хотя проделали, конечно, огромный путь. Все так. Ну и очень медленно, возможно, будут тут отыгрывать те же самые Cloud9, потому что прекрасно понимаю, что буквально один раунд, да, отдаешь, и Виталити, ну, гарантирует себе овертаймы, если вообще дело будет доходить до них, а вот Cloud9, соответственно, все больше и дальше будут находиться от продолжения вот этого камбэка. А тут уже пошел поджим, тут уже Флеймс идет и сейчас собирает информацию, причем там видны ноги сейчас Акселю, у которого остается 5 хилспоинтов, теперь уже 0. Спинкс выходит и погибает от Абая. Хоббит тут на сегодня не промахивается. И вообще, в целом, Хоббит очень приятно себя чувствует, да, на карте Анубис. И, будучи за любую сторону, Апекс успевает тут прошить через смог Электроника. Правда, Апексу тут тоже далеко не отпустили. Мэзи, есть по нему информация, но пачка будет установлена. Ретейк 3 на 3. Сейчас у команды Виталити имеется дефьюз гит и Зайву прострел через смог. Как вообще он забирает там Бумыча? Хоббит и Перфекта остаются вдвоем, очень сложная ситуация, но этому дуо нужно тащить. Куда деваться, потому что там уже будет маппоинт для команды Виталити. Мэзи простреливает голову Хоббита, остается всего лишь один Перфект. Это клатч-министр, которого не хватает в этом моменте. Виталити берут 12 и выходят на маппоинт. НТ, Биг НТ действительно для Cloud9 они были близки, возможно, да, где-то в каком-то моменте для того, чтобы как-то, ну да, они в общем, зашли, поставили пачку, как вроде отошли, но с другой стороны далеко их действительно не отпустили. Виталити, все верно, 12-й раунд в копилочке, и ну, в таком случае, я не знаю, ну без овертайма здесь не обойтись, друзья. 3 минуса, я понимаю, так было сделано смог по ходу этого раунда. На контракте просто сидит, да, я не знаю, Серега такой, ну, да. Я не завидую голосовым связкам Апекса, потому что как же он там их восстанавливает. Нужно нам, как комментаторам, тоже у него поучиться. Не только игре, но еще и тому, как связки все это дело выдерживают. Возможно, последний раунд для команды Cloud9 в рамках карты Дайанобис. Все так, друзья, поэтому давайте смотреть его максимально пристально. Бумыч, 40 хелспоинтов остается сейчас у него на данный момент. Зайву находится именно под точкой аплента. И по-хорошему он всегда, да, зачастую там отыгрывает, поэтому Cloud9 должны это понимать. Перфекто, очень аккуратненько. Здесь нужно прям вот аккуратненько забрать того же самого Спинкса, но пока что не происходит. Нет, все-таки забирает, но Бумыч погибает. Да, перед этим все-таки Бумыч отправляется к праотцам. Ситуация 4 на 4. Мэзи теперь отвечает за коннекторы. Это очень плохо для команды Виталити, потому что Мэзи уже может разменять уже 3-й десяток по убийствам. Еще хаешка прям точечная. Да, хаешка очень много дамага здесь вносит. Еще и контрмолик такой на заход.
Некоторое время будет обязательно делать перфекта, закидывает уже свой молик. Но по большому счету Cloud9 могут развернуться, да, и попытаться зайти даже уже именно по точку аплента. Перфекта. Фраг для Апекса. Да, первый промахивается. Все-таки Авик его нештатное оружие. Мэзи на приемке на этом плацдарме под точкой Б. Причем вроде как Cloud9 уже не развернутся. Они не развернутся, но Элик разворачивает Мэзи голову на 180. Апекс отходит назад и будет дожидаться своих тиммейтов. Ну да, пускай они поставят пачку, да, ничего страшного, говорит Апекс, чтобы вернуться назад. Но вот сам, собственно говоря, уже в этом раунде точно не вернется. Зайву и Флеймс остаются вдвоем. Не очень мобильный девайс, как минимум, конечно же, у Мэтью Эрбоу, да, на выбивание, не мобильный Авик, и по-хорошему, естественно, он будет его сейвить, да и Флеймс там изначально находился очень далеко от места проведения. 10-й раунд, камбэк из Рил. Хотя, казалось бы, ситуация 4 на 3, Мэзи на приемке, есть еще подмога от Апекса, но, видать, как-то не сориентировались в моменте, и был молик, все было хорошо, но Cloud9 показывает характер, как сегодня показывали Энс на Эншенте, как показывали Нави уже на карте Денюк. Зайву нужно переносить, конечно, Авик на следующий раунд, может быть, даже кому-то дроп залетит, потому что без него будет очень сложно, и Зайву отойти бы еще немножко подальше, но все, теперь уже его здесь явно не проверят. И Денис Шарипов затащил с Мак-10. Да, с Мак-10, действительно, Дэн залетел и сделал ключевой фраг, который позволил забрать тот самый заветный раунд. Причем в моменте, кстати, вот прям в моменте захода именно Cloud9, АИ Prediction там что-то процентов 12, по-моему, давал на них, как-то успел заметить, а потом все резко перевернулось. Ну, человек, понимаешь, никогда искусственный интеллект не заметит. Никогда. Не заметит. Не заметит, да, в том числе. Не заметит шансы, когда они настолько призрачны и малы. Аксель, герой, вне всяких сомнений, коллектива Cloud9. У него там по убийствам пока что он фраг-лидер. 17, если быть точным, и 17 смертей. Но он раз за разом вот пытается найти свои перестрелки. А вот здесь Флеймса могут не прочитать. Аксель встречается жизнь, моментально Хоббит восстанавливает статус-кво. Хотя бы, да, в размен вышел. С другой стороны, Флеймсу как будто бы и не стоило куда-то отворачиваться и уходить. Надо было просто прям стоять до конца на своем. Но вот как получилось, так уже этого обратно-то и не воротишь. Время есть, да, Cloud9 могут также промутиться, наверное, обратно через павод. Может быть, пособирать информацию, какие-то там тоже самые фраги, но пачку Абая, и он стоит с бумычем пода. Так, чат, поехали. Допы и щиты за команду Cloud9. Но все без лишних слов закидываем и даем поддержку этому коллективу. Пока что минута времени в распоряжении коллектива атаки для того, чтобы выйти на одну из точек. Виталити стоят 2+2, и они прекрасно понимают уже, что в аттитюд выстраиваются представители Cloud9, чтобы зайти на одну из точек. Становится на раскид ребятам. Именно на раскид по точку Б плента на данный момент. Но еще раз. Пачка как была, в общем-таки, по точке А. Там она у Абая была, сейчас у Кирилла. В принципе, совершенно неважно, так она и остается. Поэтому это небольшого рода вот такой вот фейк. Как бы происходит. Электроник заходит, пытается здесь пройти через смог, чтобы найти кого-нибудь. В то же самое время вот это вот братское дуо и будет заходить именно по точку А плента, чтобы поставить пачку. И Виталити немножко позднее, наверное, поймут, что их развели. Но вот тут Апекс, кстати, выигрывает перестрелку. Триумвират игроков остается команды Cloud9. Они ставят точку, уже бомбу на точке А. И Элик ждет своего соперника. Не перестреливает. Очень опасный момент. У Элика минус 11, но особо настроение это, конечно, ему не портит. Бумыч отходит назад. И очень опасная ситуация для команды Cloud9. 20 хп на двоих у Спинкса и Апекса по 8 и 12 соответственно. И это, конечно, очень-очень мало. Апай! Ну что со стрельбой? Все же так было хорошо, как минимум. Ладно. Элик забирает сейчас Мэзи по полученной информации. Дальше игроки будут выходить и продолжать выходить на ретейк. Есть информация о том, где находится Авик. Это Зайву. Зайву закрывается. И Апекс также уже является фрагом. Спинкс остается последним игроком. Ничего он здесь не успевает. Это 11-12 для Cloud9. Слушай, если у Зайву, конечно, там дрожат руки, потому что он 2 раза имел шансы, чтобы забрать своего соперника. Уже втроем бы точно бы додавили. Но в конечном итоге все-таки Авик не сыграл свою роль. И это 11 для команды Cloud9. Возможно, даже не хватит основного времени, чтобы выяснить, кто сильнее. Команда Cloud9, либо же Виталити. Максимальные щиты, максимальные смайлики, конечно же, для Cloud9 этот невероятный камбэк, да, там и 10-5 было, где-то 7-5 первая половина, 10-5 потом, да, как раз-таки выходили ребята именно на такой счет, ну и сейчас, естественно, камбэчат, и вот буквально один раунд сейчас отделяет как одних, да, Team Vitality от победы, так и других от камбэка и выхода на дополнительное время. Ну, допов мы сегодня не видели. Не видели. В любом случае, и, возможно, Апекс говорит, и не увидите, ребят, потому что мы сейчас
сейчас все это дело перевернем под свой контроль. Ну и, естественно, нужно угадывать. Возможно, потому что Cloud9, они заходят большинством, они раскачивают. Во второй раз, кстати говоря, у них получилось это сделать. Но вот Vitality пока в замешательстве. Ага, вот такие вот коэффициенты. Дает у нас пари, кстати, на первую, пока еще первую карту, да. 1.35 на Team Vitality, 3.05 на Cloud9. Также не забывайте про эксклюзивный промокод BLAS, да, и баннерочек, который находится в описании трансляции для всех новых пользователей. Фрибет 3000 рублей. Конечно, страсти на пределе. Еще одна пауза, но уже со стороны команды Cloud9, потому что не успели сказать всех слов. А слова там, конечно, знаешь, выстраиваются очень длинные предложения. Но, судя по всему, Костя вот там уже ходит, и его команда готова. Тут скорее для Апексов побольше времени, чтобы все-таки подготовиться, может быть, далеко не последнему раунду карты Анубис. Это так. Пацаны Вин. Вот это, кстати, смайлики на Твиче прикольно кто-то у нас нашел. Пацаны Вин. Мне нравится. Мне, да, прикольно, кстати, тоже надо посмотреть вообще, откуда они такие, но пацаны не извиняются, понимаешь, об этом не стоит забывать. Да, поэтому если Cloud9 сейчас проиграет Анубис, то ничего страшного. Vitality, есть Авик, есть Эмки, есть раскидка, как у коллектива Cloud9, поэтому здесь во всеоружии представители всего сервера. Есть Авик и Зайву, который просматривает сейчас хорошую позицию и достаточно рано, да, убегает на мост и собирает только инфу, но фрага конкретного у него нет. Ну, минус 41. Конечно. Акселю. Как минимум. По Флеймзу минус 18. Пока что Vitality в более выигрышном положении. Ощущение, что команда Cloud9 будет собирать информацию до самого победного конца. Не нужно подставляться. Возможно, даже сейчас какую-нибудь башенку построит. Будет небольшой буст. Откидывается Моль. Сейчас создают эффект присутствия представитель команды Cloud9 на позиции Бриджа. Откидывается еще и Хаешечка. Флеймз со своим тиммейтом готов встречать уже соперников. Электроник тоже ждет какого-то поджима от Флеймза. И судя по всему, ну почти ведь дождался. Ну вот. Но где тоненько там рвется Дмитрий, поэтому это не считается. Уже без Элика Денис Шарипов теперь вынужден находиться в режиме наблюдателя. 40 секунд прошло от начала раунда. Спинкс еще и забирает Хоббита по одному. Отлетает представитель команды Cloud9. Бумыч дарит надежду. 3 на 4. Время пока еще есть. Его остается, конечно, не очень много. 44 секунды, если говоря точно. Да, ну и самое главное, что пачку не потеряли. В руках Кирилла сейчас она находится. Ну и сам Кирилл непосредственно с Ильей находится за ходом именно под точку Б. Спинкс на приемке. Очень важная позиция у представителя Израиля, потому что 3 человека находятся по точке А. И по факту все это один столб надежды коллектива Vitality. 2 человека будут открываться через мейн. Это Бумыча и Перфекта. И какой же тайминг ловит для себя Спинкс. Уже забирает Бумыча. Остается Перфекта, откидывает гранату. Знает Спинкс о том, что как минимум один человек в мейне. Все, он оглушен. Он не знает, где соперники. Аксель приходит на подмогу, но есть еще и Мэйзи. Представитель Британии сейчас на подмоге. Одним зажимом Аксель уже неплохо. Причем отходит назад Мэйзи. Перфекта ставит пачку. Это выбивание 3 на 2. Ну а что делать по-другому-то и быть такого не может? Какая шикарная флешка. Перфекта. Эх, и переводочка бы по второму, чтобы выйти на ситуацию 1 в 1. Но это уже все. Да, это 13-й для коллектива Vitality. Очень осторожно подходили Cloud9 к решению вопроса все-таки об овертаймах. Но были шансы. Постарались игроки, не получилось. И, как мы говорили, Апекс завещал о том, что не будет овертаймов. Неплохой Анубис, но Vitality все-таки подтверждает пока что статус одного из главных фаворитов нашего турнира. И ведь первая половина тоже, да, ведь тоже неплохо была сыграна, да, 7-5. И были... вот она разница. Да. Были какие-то определенные проблемы у Cloud9, потом вроде они их начали решать, но вот в конечном счете не дорешили. Бумыч 9 на 18, статистика может быть не очень хорошая, но в целом опять-таки, да, тут и роль, да, и капитана, и роль, соответственно, авапера в команде. Да. Тут все-таки, ну, отягощающее. Причем он раз за разом всегда выходил первым. Как и Аксель, у них, знаешь, такие вот моменты были, что действительно статистика может быть не самая лучшая, но нужно отметить Апекса, нужно отметить Мэйзи, нужно отметить Акселя и, в принципе, весь состав команды Cloud9, как и Vitality, потому что история в том, что 11-13 все было очень близко и еще далеко ничего не решено. Вот такой вот красивый Анубис мы с вами посмотрели и, как минимум, ну, не знаю, очень рады увидеть такой вот замечательный камбэк и максимально близкий счет. Слово аналитикам. Спасибо большое, джентльмены. Действительно, партия была очень близкая на Анубисе. 13-11 команда Cloud9 проигрывает эту карту. Серию открывают Vitality. И, конечно, чрезвычайно интересно, как будет дальше она развиваться. Вы не забывайте о том, что Gorilla Energy — это твоя энергия. Как вам впечатление от первой карты? Как сказал дядя Митя, когда представляли капитанов, то, что сейчас капитан должен много настреливать. И Апекс продемонстрировал свои лидерские качества. Он повел команду за собой.
Как Арагорн. Да. Именно он, да. Именно он. Слушай, ну очень интересный матч на самом деле. Молодцы Cloud9, у них были очень сложные дебюты, проиграны оба пистолетки, то есть начинался матч, по-моему, 4-0, в следующей половине тоже 7-5, 10-5, но несмотря на это очень близко подошли к ничье, и в последнем раунде на самом деле вот просто уже не повезло по стрельбе, там и Электроник в миде не убил Флеймза, и Спинкс очень жестко отрылся на Хоббита. Мне, если честно, понравилась игра Cloud9, если бы, говорю еще раз, первые раунды в половинах были чуть удачнее, то все бы сложилось бы хорошо для них. И грамотно дефолты играли, меняли темп атаки, очень много спейса забирали игроки в соло, хорошие экзекьюты, но все-таки в каких-то моментах как будто чуть-чуть не хватало. Ну, все-таки они играют против Виталити. Виталити тоже как бы в идеальном плане все игроки четко отыгрывают. Вспоминаются жесткие моменты от Зиву, Мейзи, который открывает тэшку в соло, то есть вот как распикивает. -2, потом клатч 2 в 4 почти мог выиграть. Чего, Степ, вот Митя как раз отметил, там, чего не хватало, на твой взгляд, чего не хватило немножко команде Cloud9 для победы? Раундов, наверное. Наверное, раундов, да. За защиту. Да не знаю, ну, потому что в целом атаку-то они хорошую показали. Ну, говорю, то, что игра началась с 0-4, и во второй половине 10-5, то есть гандикап очень большой был. То есть права на ошибку почти не было, и... Очень важно, просто две пистолетки проиграли. Вот этот первый бай, когда они за ПТ были, FlameZ промутился мидл, поймал тайминг, убил двух с фармилки. То есть цена поражения на пистолетке слишком высока сейчас. Ну, и так были важные пистолетные раунды, тем более следующий раунд после этого форсы. То есть сейчас на макс-раунде 12 это еще сложнее. То есть гораздо меньше платформы для того, чтобы делать ошибки. То есть кто меньше ошибается, тот побеждает. И если ты умеешь конвертировать пистолетки и в последующие раунды после этого, у тебя огромное преимущество. И даже, видишь, мы говорим про равный матч, но просто банально не хватило там одного раунда. И потом, говорю еще раз, когда такая игра начинается, что-то 10-5, у тебя как бы тебе нужно во всех моментах, чтобы все четко отыгрывали, никто не ошибался. А против тебя играют ребята тоже серьезные, которые понимают, когда поджать, когда, наоборот, остановиться. Ну, хорошая игра, я не знаю, то есть Инферно, мне кажется, может быть очень интересным. Это близкий матч. Вообще между двумя командами уже такая традиция, то, что они второй раз встречаются, и все очень-очень на тоненького. И на Инферно как раз был близкий матч. Да, там Мейзи, кстати, зарешал. С ковров, когда он вышел, пам-пам. О, как раз недавно общались. Да, было. Ну и получается, Cloud9 сейчас проигрывают свою карту, нужно переходить на карту соперника. Что сейчас вообще требуется команде Cloud9? Какую-то работу им требуется провести? Вообще, какие возможности у них на второй карте будут, на чужом пике? Да, работа какой? Ну, тут идет игра, близкий матч, нам расстраиваться. Да, мы в целом неплохая карта, да. Да, то есть нельзя сказать то, что там они залили катку, плохо играли. Игра равная двух команд. Тот факт, что это матч не на выбывание, а на позицию в турнирной таблице, может ли это как-то поспособствовать и помочь Cloud9 с моральной точки зрения? Ну, я думаю, то, что игроки, весь состав обладает таким опытом, что, в принципе, даже если этот матч был, там, я не знаю, на выбывании вообще из Counter-Strike, у них не было бы давления, потому что, напомню, что там играют 3 чемпиона мажора, 4 чемпиона мажора, прошу прощения. Аксель, который уже огромное количество времени выступает на самом высоком уровне, то говорить о том, что какие-то там нервы или какие-то проблемы, такого точно нету. Вот. Выводы простые. Мы хорошо играли, нам не хватило. Сейчас мы переходим на Инферно, нам нужно просто хорошо начать дефенсе, для того, чтобы просто потом было проще. Степан, есть что-то добавить к глубокой мысли Мити? Нет, я согласен, просто, ну, действительно, карта-то была хорошая от Cloud9. Ну, надеемся на то, что карта Инферно, карта вторая, будет тоже очень хорошая от коллектива Cloud9. Друзья, мы уходим на небольшой перерыв, после чего возвращаемся с обсуждением этой серии. Вертел эту карту. И вот наступает момент, когда надо тащить. Но что-то пошло не так. Давай, пари! Пари? Точно, пари!
Такую жаркую игру мы наблюдаем. Вот это бросок. Пари и тащи. Они назовут сотни причин, чтобы остановить тебя. Но когда новая цель будет достигнута, они пойдут за тобой. Горилла, твоя энергия. И с возвращением, дамы и господа, у нас Blast Premier World Final продолжается в Абу-Даби. Борются команды за заветный призовой фонд и звание лучшей команды на Blast World Finals в этом году. У нас противостояние Best of 3. Cloud9 играют против команды Vitality. Пока что счет 1-0. Не в пользу ребят из Cloud9. Проиграли они свой пик и сейчас переходят на пик соперника. И главный вопрос. Джентльмены? Yes, sir. Главный question к вам. О, смогут ли... Говоришь по-американски? Американски немножечко. Немножечко. Смогут ли Cloud9 реабилитироваться и камбэкнуть во второй карте? Хороший вопрос. Я думаю, что у них есть все шансы для этого. В прошлый раз команды играли на Инферно. Это был полуфинал Бласта тоже. Еще был 13-11, очень близкий матч. Поэтому я думаю, что карта подходящая для того, чтобы отыграться. Виталити не рискнули, как в прошлый раз, пикнуть нюк. Поэтому, мне кажется, есть все шансы у облачков, так сказать. Облачка. Облачка и пчелки у нас сегодня играют. Да. Не, ну что сказать, тут, понимаешь, Инферно карта такая, то есть как бы обе команды на ней собаку съели, то есть все прекрасно все понимают. Кирюха шарит, как на этой карте колить, Апекс тоже шарит, то есть здесь все будет сводиться к каким-то таким микромоментам, потому что все игроки из обеих команд находятся в хорошей форме, это последний турнир в году, все хотят себя проявить, Виталий хотят закрепиться в качестве чемпионов, уйти непобежден. На мажорной ноте. Да, уйти на мажорной ноте, правильно. А Cloud9, опять-таки, же говорил, то, что с точки зрения психологии очень важен для них турнир. Степа подмечал то, что они только набирают свою форму. Конечно, еще очень маленький период времени прошел с того момента, как пришел Кирилл, но достаточно большой, чтобы уже подготовиться, обыграть команду Vitality, как мне кажется. Да. Спасибо, Степ, не зря тебя позвали. Это был Степан.
Спасибо большое. Степа. Твои комментарии всегда они прям как бальзам на душу. Коэффициенты на первый. Ольга такой стоял, говорит такой, нет. Нет, ведь я не согласен ни с одним твоим утверждением. Давайте. 2,6 на команду Cloud9, 1,45 на Vitality. Степ. Честно, мне кажется, тяжело будет. Cloud9. Да? Почему? В целом, я не знаю, мы же с тобой смотрели игру предыдущую. Да. У них еще стрик из 3 игр. Да. И они прям себя очень хорошо чувствуют. Ну. И вот сейчас тот момент, когда почувствовать себя нужно еще лучше. Угу. А почему сложно-то будет, по твоему мнению? Я посмотрел игру Cloud9 с мибрами. На Инферно? Да. И что там было? Сложно. Ну, я скажу так, что мибры, как бы, ребята серьезные, в последнее время команда очень сильно поднялась. Серьезно, но если ты хочешь обыграть такую команду, как Vitality. Не, ну ты так говоришь, как будто один матч это показатель, на самом деле. Нет, понятное дело, один матч не показатель. И, скорее всего, Cloud9 сделали определенные выводы, у них было время. Да, ну ты так говоришь, как будто они просто провалили карту, а по факту... Нет, я наоборот подмечал, так же, как и ты, то, что они не провалили карту. Ну так они залили карту. Ну, да. Какую? Давайте такой. Инферно. И Мираж. Да. Да. Интересный поинт. Смотрите, на осеннем финале, как раз, который был месяц назад, Cloud9 как сыграли с Vitality? Что еще раз? Ну, вот напомните, как сыграли Cloud9 с Vitality. 2-1, решающая карта была 13-11. 13-11. То есть у какой из команд больше тенденций, выше потолок и больше тенденций к развитию, а кто уже достиг своей оптимальной формы? Мне кажется, обе команды находятся в переходном периоде. У Vitality новый игрок. Cloud9 взяли и ИГЛ. Ну, то есть вот здесь главный вопрос. То есть насколько сильно импрувнулись Cloud9 с момента прошлой встречи с Vitality, насколько сильно Vitality импрувнулись. И исходя из этого, можно предположить, вообще, могут ли Cloud9 сейчас взять карту и... Ну, сложно говорить, потому что Vitality меньше сыграли, чем Cloud9. Пока они выглядели достаточно уверенно. Cloud9 был сложный турнир. Мне кажется, они сделали 100% выводы над ошибками, поэтому, мне кажется, именно больше работы проделали, наверное, Cloud9. Какой счет будет в этой карте, кто победит? Я за Cloud9 13-11. Степан? Vitality 13-9. Интересно, кто окажется прав из наших замечательных аналитиков. Друзья, не забывайте о том, что по промокоду BLAST вы можете получить фрибет на 3000 рублей от нашего титульного партнера Пари. А Кракен вместе с Сайберином уже готовы врываться и комментировать для вас этот потрясающий второй матч этой Best of 3 серии. Погнали! Всегда готовы, конечно же, и с удовольствием посмотрим на карту Де Инферно, как мой коллега Сайберин и подмечал. Карта не слишком часто появляется в последнее время. Да, и самое главное, знаешь, наверное, Cloud9 хотели бы, чтобы она появлялась почаще, когда они выигрывают, потому что уже поминали матч против Мибров, и действительно, как и отметил Митя, там не залили. Там на самом-то деле, по-моему, счет был вообще 12-5 в таком духе, и тот раунд с теками, когда принимал Элик и Аксель, они не смогли на это сделать. И вот главное во флешбеке не улететь, и все будет хорошо. Погнали на первую пистолетку. Будем смотреть и наблюдать, конечно же, да, комментировать ее прямо сейчас. В защите начинают Cloud9. Именно они выбрали сторону КТ. Ну а Vitality в атаке. Любимые комментаторы, передайте привет, пожалуйста. Передаем. Передаем. Перфекто. Сейчас на пропрыге, на втором миду. Аксель находится на банане. Апекс также сейчас пытается сфорсировать немножко события. И Vitality буквально заняли всю карту, можно сказать. Они контролируют все подступы и не позволяют Cloud9 прожать, а они особо и не хотят. Ну да, времени, в принципе, опять-таки очень-очень много, поэтому ребята из атаки не особо-то и будут торопиться, будут, наверное, просто аккуратненько так прожимать и прожимать, видимо, сплитовый заход по точку аплента, где 4 опорника. Перфач действительно находится на больших, за его начинает выходить уже через центр карты. И если пойдет кол о том, что, ребята, заходите на банане, я не вижу суеты, это будет немножко странно. Поэтому было бы неплохо Vitality, возможно, развернуться, за его показывает P250, а Флеймс уже в апартах. Перфекто. Нужно также пожить ему обязательно в песках и выходить, но немножечко попозже, чтобы собрать информацию и сделать непосредственно фраг из ямы. Бумыч забирает тут Флеймза, пытается, возможно, как-то, может быть, и Зайву тут промутиться, найти для себя фраг. Опять-таки, времени еще позволяет им это сделать. Ну и Электроника уже на всех парах должен стремиться прямо сейчас. Хоббит, Бумыч и Хоббит. Правда, не оставляет ни единого шанса. Спинкс последний. Хорошая засада.
от команды Cloud9 в этом моменте полностью перечитали и переиграли своего соперника, и казалось, что Vitality, они без информации так-то заходили. То есть они шли на наитии, никого не встречают. Это, конечно, тоже информация, отсутствие инфы. Это тоже есть такой, знаешь, плацдарм для раздумий, но все-таки под бананом никто не проверял, да, под апартами там вообще оказался один игрок на больших, потом, когда упал вниз, но слишком много игроков с этим Vitality не справились 1-0 в пользу облаков. Ну да, не дефолтные пистолеты и форс, в принципе, да, иными словами, для Vitality на данный момент. Ну и хороший закуп в исполнении Cloud9 мы также здесь наблюдаем. 2 М-ки, 3 МП-9, да, и, в принципе, гранаты присутствуют, вторые арморы, естественно, также имеются. Ну и Сергей взял на себя обязанность, да, скажем так, купить диффуз-киты. Vitality сейчас не показывают быстрого раунда, может быть, и зря, потому что под Б Бумыч, ну, не всегда у него справляется. Получается где-то забирать своих соперников, всегда справляется со своей стрельбой, тем более у него МП-9, вот там бы Авик, да, или Эмочку, совершенно другая история была бы. Электроник, понимаешь, что, возможно, кто-то из бойлера будет выходить, Бумыч пока что просто может действовать немножечко поагрессивнее, да, и через смог даже нашить 42 хелспоинта по Зайву. Кирилл по-прежнему остается вместе с Перфекто под бананом. Остальные представители команды Vitality сейчас начинают также выходить, оставив одного Зайву под тем самым бананом. Хоббит на позиции бытия. Просто все, уже Бэзи его отрубает из этого раунда. Вильям Мерриман. Отличная работа с его дигла, и можно дальше кошмарить точку А. Вполне себе. Опять-таки пачка, естественно, подбирается также, и нужно выходить дальше. Флеймс и Зайву. Тут вырубает Акселя и Электроника. Элик успевает перед смертью все-таки сделать фраг по Спинксу, но в целом это уже занятая точка, это уже установленная пачка. Перфект и Бумыч остались вдвоем, они перетянулись, конечно, с банана, с Б-точки, но пришли на вечеринку, а там уже она заканчивается. По факту, возможно, это 1-1. Хотя, да, по позициям Бумыча и Перфекта мы прекрасно понимаем, что дальше они на рожон лезть уже не будут. И нарратив карты Инферно изменился. Все-таки форс-раунд уходит в пользу команды Vitality. Обидно отдавать еще и девайсы, помимо раундов, да, конечно же, потому что это 2 девайса, и там не только МП-9, тут как бы 3 даже девайса, да, а 2 М-ки. Ребята отдали, и Vitality им говорят только большое спасибо. Перфекта и Бумыч будут отыгрывать уже, ну, некоторого рода бонус-раунд со своими фармилками в рамках уже грядущего третьего. Ну и выход. На счет 1-1 достаточно редкая история, но она иногда работает. Мэзи просто остановился на долю секунд и после этого моментально забрал Хоббита. Причем Хоббит вроде даже он не выходил, просто... Ой, блядь, ну что ты прикалываешь, что ли, нахуй? Интересно, кому это адресовано? Самому себе, наверное. Обычно, знаешь, это бывает, когда тебя убивают, ты такой, типа, ну вот у него там игра жизни. А у меня добавляют. У меня нет. А мне просто не везет. У меня нет, как минимум. Да, также, дорогие друзья, не забывайте, что Яндекс.Еда всегда прикроет вас от голода, поэтому если хотите, чтобы вкусная и горячая еда приехала к концу катки, заказывайте прямо сейчас все, что нравится в приложении Яндекс.Еда. Устройте себе чемпионский перекус со скидкой по промокоду BLAS410 только для России. А Бумыч даже вот не находясь в позиции за цементом, он уже обманул своих оппонентов, потому что часто там играет, и туда уже полетели хаешки, Апик врывается на позиции КТ, Бумыч с ним расправляется, а может быть дальше не идти, потому что выходить с маки не самая лучшая идея. Да, и тут можно как-то немножечко похалдить. Очень важно, что ребята нашли свой энтри-фраг, да, и в этом плане небольшое преимущество по живой силе все-таки имеют. Опять-таки, с другой стороны, и времени много. Vitality также могут захалдиться, чтобы вернуться обратно и, возможно, вновь зайти под точку А. Ну, вопрос, видно ли Перфекта сейчас, если выйдет на линию огня. Там Зайву может забрать уже Илью в этом моменте. Тем более смоки имеют свойство рассеиваться. И сейчас мы это видим. Пролонгация пошла, и все в дыму вообще. Cloud9 действительно оправдывает свой клантек. Это правда. 50 секунд на таймере. Зайву, вот как сидел, так и сидит, так и будет, в общем-таки, сидеть и дожидаться уже своих тиммейтов, которые будут аккумулировать свою энергию, да, вот тем самым врывом под точку Б плента. По факту одна флешка сейчас очень сильно может зарешать у Бумыча. Еще одна граната. Vitality думает, ну да сколько уже можно откидывать. А если флешечка в ответ она имеется, Флейм сжигает уже Перфект, остается один лишь Бумыч на позиции КТ. Все, рожок свой потратила, значит можно идти дальше. Команда Vitality поставит пачку, так еще и Спинг забирает Бумыча. Да, прострелом через смог, 20 секунд на таймере. Пачку нужно ставить прямо сейчас, и Элик может этому помешать. И прямо сейчас, если он выйдет, но он выходит, к сожалению, и погибает. Хоббит последний. По Хоббиту есть инфа, можно подобрать девайс получше. Это калаш и отойти, потому что, ну, один в поле не воин. В данном случае это так.
Форс-раунд не удался у команды Cloud9, причем, знаешь, так они пытались, 4 потратили смока уже для того, чтобы закрыть банан, но вот немножко не повезло, Виталити переждали, перетерпели и показывают, что можно иногда, знаешь, вот терпением и трудом забрать раунд. Остается Хоббит один, у него калаш на руках, ну хотя бы так на следующий раунд уже лучше, чем ничего. Это правда. Ну и с другой стороны, конечно, вот у его тиммейтов не так, чтобы прям очень-очень много денег, поэтому немножко грустно будет по закупу в любом случае. Ну и с этим нужно как-то считаться, с этим нужно бороться. Очень хорошая, да, очень правильная такая вот подача была от Виталити. Ребята особо не спешили. Там тот же самый Зайву сидел на посадочке очень-очень долго. Ну и по итогу не прогадали. Кстати, обрати внимание, откинули молик даже не за Б3, не в темную, не за Б2, а именно за Б1, где стоял перфекта. И на опыте, конечно, сейчас Виталити распорядились своими утилити. Cloud9, все, здесь один калаш, 4 юспа, даже есть некоторые гранаты, что, конечно, повышает шансы на взять этого раунда со стороны команды Cloud9, но Виталити, естественно, на коне. Ну, погнали. Вот у Хоббита очень все хорошо было на предыдущей мапе, на Анубисе, да, опять-таки, особенно и с девайсом на данный момент будет отыгрывать Абай Хасенов, и вот, возможно, именно этот девайс принесет ему какие-то плодотворные плоды в плане, да, и, может быть, выбьет дополнительные девайсы для своих тиммейтов. Однако Апекс проигрывает перестрелку против Факсели, у которого кроме Юспа не было ничего. Вера и огонь. Ну, конечно. Там уже поджимает банан. Кирилл дает информацию о том, что, ребята, это точка А. И давайте увеличим зум сейчас на радаре. Зайву на прикрытие вместе с Флеймзом забирает электроникой Хоббита. И это уже приговор, скорее всего, для команды Cloud9 в этом раунде. Перфекта и Бумыч опять остаются вдвоем. Опорники Б-планта вынуждены констатировать факт о том, что А отдали. Да, можно подобрать тут еще какой-нибудь девайс, чтобы наверняка он никому не достался. Погибает Перфекта. Бумыч остается последним игроком. И счет, скорее всего, совсем скоро поменяется на еще один в пользу Виталити. И это будет выход уже на 1-3. Бумыч там вправо-влево, вправо-влево. Еще вправо-влево будет? Нет, это Бумыч тут пытается натренировать Зайву. Опа! Можно было забрать, но в последнем моменте получилось лучше. Так, Апекс опять что-то объясняет. Такой небольшой дискурс происходит по истечению раунда. Такая беседа, в которой решается, как будут действовать дальше в раунде под номером 5. Но это эмоции, возможно, вот от этого фрака, вот Акселя были. Да, конечно. Именно в этом моменте, когда там вроде Апекс выпрыгивает и просто проигрывает такую вот дуэль, где должен был выигрывать. Нет, вот она реакция. А вот и реакция Акселя. Явно не до приколов. Явно не до приколов. И ставится пауза моментально. То есть тут, конечно, Костя Грув не собирается отдавать много раундов вместе с Эликом. Тут нужно уже... Не то чтобы менять, по идее, мы с тобой видели только один какой-то полуоружейный и все. Ну, как бы да, по большей степени, поэтому, ну, увидим. Скорее всего, но немножко попозже. Прямо сейчас, дорогие друзья, вы увидите промокод в чате Твича. Он нужен для активации, естественно, пари паса. И баннерочек находится в описании трансляции. Кликайте, активируйте и получайте призы. Ну, а призы, конечно, очень-очень хорошие. Сейчас с призом для болельщиков команды Cloud9 будет раунд, хотя бы второй, для того, чтобы, ну, могли написать, это второй. И по традиции, да, уже нашему чатику нужно давать такие варианты. Быстрое занятие бананом, чего мы не видели от команды Виталити. Заставили откинуть гранаты, выманили эти гранаты, и это в самом дебюте раунда под номером 5. Зайву промутился очень-очень хорошо. Там, возможно, еще и будет небольшая подсадка, в том числе она шикарная. По таймингу забирается сразу два опорника. Минус Перфекта и минус Бумыч. Также Спинкс. Окей, только один фраг разменом от Электроника, но по Элику есть инфа, и он в конечном счете только вдвоем с Хоббитом. Разрыв банана, разрыв Б-точки. Она, конечно, под большим вопросом у обороны коллектива Cloud9, учитывая тот факт, что, в принципе, Клауда выбрали защиту. Они считают, что это более сильная сторона, и пока что они не оправдывают. Один раунд взяли, и это был пистолетный. Выход на 4-й для Team Vitality, да, и при этом как раз-таки после проигранной пистолетки, да, мы пистолетку забрали Cloud9, причем забрали ее очень-очень так уверенно и хорошо. Vitality не поскупились, да, в общем-таки форсанули и дальше вот продолжают держать своих оппонентов в ежовых рукавицах. Апекс очень хочет сейчас кого-нибудь захантить, чтобы найти все-таки заветный фраг. Элик, красавчик, -2, но сделал все возможное. Но это уже на экзит фрагах. Ну, то есть такая история, что особо на раунд она не влияет. Вот такой мы хотели бы видеть команды Cloud9 в самом начале. Потому что мы видим, что вот на таймингах не самым лучшим образом было все это дело реализовано. Да, Бумыч, конечно, пытался сейчас солировать, но не вышло. Это так.
Поэтому будем смотреть. Может быть, даже в скором времени какая-то, не знаю, еще одна пауза потребуется, да, там и Cloud9 будут ее прожимать и как-то, потому что, ну, не знаю, там обсуждали, не обсуждали, как-то в целом тема-то не особо-то и меняется, да, ну, тема меняется и как бы только у нас, дорогие друзья, потому что по промокоду BLAST фрибет дает вам пари в лице 3000 рублей. Заходите, баннер в описании. Ну, эскапизм мы в любом случае не видим. Здесь все весело, не скучно, несмотря на то, что разрыв действительно большой. Бумыч уже поджал, все, за бананом следим, ЦЗшка имеется, информации очень много. Причем Бумыч, скорее всего, погибнет, когда будут выходить уже игроки команды Vitality. Но пока он стоит и жив, значит, никто не выходит на банан. И обратите внимание, 4-ка, квартет уже на А. Да, и прокидывается молик, и по Бумычу, конечно, была получена информация. С другой стороны, ну, не сгорать же ему. Нужно было обязательно здесь выходить и стараться сделать хотя бы один фраг. Не получилось, хоть и, как известно, пацан к успеху шел. Также и пацаны из команды Team Vitality идут к своему успеху и чувствуют себя максимально хорошо. Ну, причем они дальше не пушат. Обрати внимание, не думаю, что может быть какая-то засада имеется около банана, либо же на Б. И с позиции организации, дисциплины сейчас уже у нас желто-черные пытаются выйти на одну из позиций. По точку Б, мне кажется, можно спокойно заходить на данный момент. Да, естественно, придется потратить небольшие раскиды, там и дефолтный смог, чтобы сити закрыть, и катушки, и выходить уже именно по точку Б плента. Кстати, по-моему, единственный, кто называет катушки, когда они еще и в CSGO уже гробами стали, а сейчас и гробов там нет, там просто граффити с кофе. Да, кофе написано, что переводится как гробы. Ну и электроника, в общем-таки, что переводится как электроник, который забирает Флеймза. Ну, хотя бы так. Ну, кстати говоря, Аксель неплохо работает по спинсу. Ситуация 3 на 3, но пачка уже ставится от Б. И это все переводится как поражение в самом начале для команды Cloud9 на карте Инферно. Потому что, опять же, повторюсь, тут уже серия раундов уходит для Vitality, и не собираются останавливаться. Да. И здесь ребята прям, ну не знаю, задают какой-то очень классный, очень крутой темп. И самое главное, мало того, что они этот темп задали, они еще и следуют в этом темпе, никоим образом не проседают. Даже там и пауза, ничего не роляет. Не сбавляют темп в любом случае. И знаешь, несмотря на то, что там у Cloud9 пистолеты, оружие, уже абсолютно неважно, может быть, нужно поменять конфигурацию. Все-таки отсутствие авика. Философия интересная, понятное дело, команда. Они вправе придерживаться ее, но все-таки в защите, как мне кажется, хороший снайпер, да, вот сейчас на банане, Шира, Бадима, понятное дело, да, не только Шира, игрок уровня Дмитрия Соколова мог бы сейчас, вне всяких сомнений, помочь держать Б под контролем. А есть в чате вообще фанаты Cloud9, когда хочется спросить, потому что курочку как бы всегда жалко, когда она взрывается ни за что, ни про что. Ну, потому что прямо сейчас, друзья, щиты ваши в поддержку облаков, ну, должны лететь просто по КД. И именно сейчас у Cloud9 полноценный бай-раунд, плюс Хоббит играет на авике. Ну, вот так меняют. А облака, что вы мчитесь без огляда? На Б-плен. Ну, ну да. Такое. Обидно за команду Cloud9, потому что мы все переживаем всем чатиком за наших ребят и за Vitality. Есть персональные болельщики, но мы хотим увидеть красивый Counter-Strike раз за разом тайминги. Я представляю, конечно, сейчас, как раздосадован у нас Аксель. Раскид по точку Б-плента. Опять-таки будет ли туда заход. Пока что контрмолик, контрсмок залетают в очень хороший такой тайминг. Как минимум, да, определенное количество времени. Это дилейт для Cloud9, но и в конечном счете нужно отыгрывать, видимо, в каком-то поджиме даже. Хотя открывается Flames, да, там сыграет все-таки перфектом как раз-таки его, но погибает разменом сразу от Мэзи. Принимают, что все-таки здесь один игрок, это Бумыч, он отходит уже на позицию церкви, и можно поставить свечку за этот раунд, иначе без божьей помощи такое чувство, что Cloud9 уже не выиграют. А думают, что за Б3 Мэзи так уверенно шел, Бумыч легко вообще здесь делает фраг, возможно, самый легкий фраг в его карьере. Бумыч отходит назад, естественно, подмоги Эли, которого отрубает уже апекс этого раунда. Бумыч по-прежнему на позиции Чорча. Вместе с Хоббитом остается как раз-таки он на пару, 2 в 3. Ну и 33 секунды до завершения данного раунда. Постараются сейчас игроки Team Vitality также промутиться и поставить пачку, но вот пока что этого не происходит. Происходит только фраг для Бумыча. Причем пытается забайтить, Спинкса 12 класс-поинтов остается, и здесь снайперская винтовка. Хоббит очень медленно выходит, но он забирает за его, остается всего лишь один представитель Израиля. В не самом завидном положении для себя. Хоббит все, его уже заметил, 10 секунд остается, поэтому по идее не должны поставить сейчас бомбу. Оставшийся игрок уже команды Vitality, Хоббит его добирает.
захалдили прям как-то долго, да, у нас Виталити переждали, причем информация, видать, была, что за тройкой либо за темным стоит Бумыч, но Бумыч справа, слева дождался, и вот уже персонали выходит на первый план. Ну да, а выход, с другой стороны, был-то очень-очень хороший, да, и начало, когда там у Акселя не полетело, здесь как бы очень быстрый такой размен, и все, казалось бы, именно прямо сейчас, да, раскидывай какие-то смоки, которые у тебя есть, закрывайте самые ключевые позиции по точке Б-планта, заходи, ставь пачку, и как бы выигрывай, но как бы не так. Диман, забыл, что ли? 52. Это второй Зайву. Это не второй, это второй. Это коэффициент от нашего партнера пари. 4-3 на команду Cloud и 1-19 на Виталити. Но Зайву ловит Акселя, и Сергею очень сильно не везет. Он прям не везет, он все вроде делает правильно. Мэйзи забирает Бумыча. Да здравствует Мэйзи в данном случае, потому что он действительно здравствует, а вот Бумыча, к сожалению, обратно не вернуть в рамках этого раунда. Это точно. 3 на 5 ситуация. Вот это хаеш, конечно, залетела. Конечно, мощная, да. Ну и Мэйзи тут уже на одном хедспоинте далеко не уедет. Хоббит выпрыгивает. Хоббит, ну, как-то да. Все так выглядело, как будто, знаешь, на тусовке ребята вышли на балкон, потому что один стоял бог и вообще там разговаривал, и Хоббит очень сильно удивился. Ну, Хоббит не играет с авиком. И вопрос команде Cloud9. Если вы отказываетесь от роли снайпера, и потом у вас играет Хоббит, при всем уважении, КБ, он может играть с абсолютно любым оружием, но нужны практики, да, с этим ганом. Нужны моменты, когда ты чувствуешь уже просто на интуитивном уровне, как действовать с этой снайперской винтовкой, и вы все равно ее берете. Это получается, вы сидите на двух стульях. А когда ты сидишь на двух стульях, там образовывается щель. Ну, знаешь, на самом деле, если про те самые два стула говорить, то ни на первом, ни на втором сидеть не очень приятно. Согласен. Поэтому... Как-то так. Как-то так. Пока что команда Cloud9 2-6 и не могут Клауда закрепиться. Это просто говорит, что, опять же, тот раунд, это была издержка производства. Это были моменты, когда просто перформанс Бумыча зарешал. Все. Сейчас все под контролем уже Апекса и компании. И вот Клауда, может быть, еще одна пауза. Единственная отдушина, скорее всего, да, для фанатов Cloud9, что даже если они как бы проигрывают, они не покидают турнир, а вот просто, ну, чуть-чуть будут догонять Team Vitality. Ну, здесь можно долго рассуждать, на самом деле. И вот эти стулья, о которых мы с тобой рассуждали, они шатаются. Когда, ну, либо с авиком играем, либо нет. Потому что это, знаешь, такой не единый монолит. Элик расстроен, Аксель, на нем вообще как будто лица нет на самом-то деле. Очень, знаешь, грустно видеть, когда Сергей так раздосадован, потому что действительно ничего не получается. И я думаю, что каждый болельщик и каждый фанат вообще Counter-Strike испытывал ту самую боль. Да, это правда. Это больно, конечно же, но эту боль нужно как-то, может быть, как он поймал? Проглотить. Ну, как он поймал это? Саптик? Ну, кстати, да. Что же сказать? Работает, получается. Ну, с другой стороны, там лан, как бы, и вы сами все прекрасно понимаете, тут и пинга нет никакого. Есть авик, есть калаши и эмочка, раскидки у команды Cloud9. Сейчас очень бы хотелось, чтобы их философия принесла позитивные моменты и результаты. Зайву на первом тайминге не получилось поймать своего соперника. Все-таки гранаты отзонили сейчас, но есть подсадка. И вот если кто-нибудь, конечно, выйдет, но под флешечку, да, это уже хорошо. Да, там выходит, конечно, Бумыч, да, за машиной он находился, пытался там, может быть, просадить по ХП. У него это неплохо получилось, да, там и хаешка превентивно до этого выхода была накинута. Ну и Мэйзи Зайву сейчас страдает по ХП. Хоббит выжидает какого-то открытия, но отрезается смоком. Да, на время. В любом случае, тут нужно будет подождать 15-16, когда смоки уже рассеются, и потом опять занимать данную позицию. Но просто ты будешь в раздумьях о том, что, а может быть, кто-то уже близко находится. Одна флешка и в упоре тоже не самый лучший вариант развития событий. Спинкс находится в апартах, будет, скорее всего, уже выходить через бойлер. Элик абсолютно пусть никто не смотрит. Нет, все-таки Флеймс уже отвечает по голове электроника. Хоббит неплохо отмечается в киллбаре с знаком плюс. 4 в 4, 50 секунд на таймере, и принимается волевое решение. Team Vitality, судя по всему, развернуться и зайти, возможно, даже и по точку Б, хотя, ну, знаешь, они немножко захалдились, да, потому что они понимают, что они могут немножечко подбайтить Cloud9, которые как раз-таки будут выходить в спину. Так оно и происходит. На позиции КТ находится Перфекта, и сейчас разборка уже на КТ. Ловит Перфекта и бомб своих оппонентов. Флеймс и Мэйзи сыграли не самым лучшим образом, и два человека за его Апекс понимают, что нужно уже нестись под Б по спину. Не попадает Хоббит, такое бывает, случается, ничего страшного. 20 секунд, и есть по-прежнему у команды Vitality, чтобы выйти и забрать своих соперников. Один смог на КТ, Перфекта не пропускает за его, остается
остается один лишь Апекс, и то ненадолго. Апекс последний, да, действительно, и опять-таки тут ни времени, ни возможности, ничего нет. Вот эта вот моделька по рэгдолу, конечно, заслазила очень-очень жестко, но, как бы, справедливости ради, немножко сами Team Vitality здесь перемудрили. Может быть, и неплохая была, да, задумка здесь тоже захалдиться, как мы и говорили, да, вот здесь, может быть, кого-то дождаться в поджиме, но не получилось, а там уже и времени нет, и вы в меньшинстве. По Джимми, Ача-Ача, я правильно понимаю? Ача-Ача. Ну, конечно, конечно. Команде Cloud9 мы передаем щиты и сердечки в чате, потому что действительно им нужна ваша поддержка, дорогие зрители, и потихонечку, помаленечку они возвращаются. Заяву снайперская винтовка, калаши. Здесь деньги имеются, но не факт, что будет на следующий раунд, если раунд по номерам 10 уже отдадут Виталити. Это так. Дефолтные смоки и молики, конечно же, битва за бананы, естественно. После открытия скайтбокусов уж тем более там с КТ-респа можно спокойненько давать тот самый дым. Но вот и Бумыч, который опять-таки очень часто поджимает. Он правильно все делает, но немножко ну, как не везет. бы да, но вот не везет. Действительно, правда так. И здесь Актель. Но с копчиком очень классно, но Спик забирает как Актеля, так и Хоббита просто второго по приколу вырубил. Да, не везет по таймингам, не везет по позиционке. Cloud9 пытается миксом играть и фастплей, и слоуплей, но где-то нужно находить лагум, как сказали бы шведы, то бишь золотую середину. Заяву сейчас просто стояние на банане. Перфекта также с авиком, причем модель даже в 2 авика была у коллектива Cloud9. И, кстати говоря, я напомню, что, в принципе, коллектив Cloud, когда еще был американский состав, они камбэкали бывало и с плеточкой. Поэтому почему бы и нет? Последнюю плетку я помню, по-моему, от бразильцев где-то. Где-то под Кёльном, да, это было. Это так. Ладно, тут как бы раунды, между прочим, заканчиваются. А чё смеетесь-то? Что, смешно? Ну, немножечко, just a little bit. 3-7 становится счет, уже дистанция первой половины уходит под контроль команды Vitality. Вот как будто Спинкс это здесь и не ждали, но Элик уже улыбается тому моменту, знаешь, когда вот просто, ну, не прет. Вот что бы ты ни делал, но просто не идет. Да, ну и смотрим на обновленные коэффициенты от нашего титульного партнера Пари. Конечно же, 5 и 8 на Cloud9 1. Ну и 3 единички 1 и 11. Соответственно, Team Vitality. Не забывайте кликать по баннеру в описании трансляции. И промокод BLAST обязательно вводить при регистрации для новых пользователей, чтобы получить 3000 рублей фрибет. А вот и Вилли Мерриман прощается с жизнью. Хорошая новость для команды Cloud9. Нужно отойти, сохранить это преимущество. Хаешками пытаются догнать. 3-14, но Бумыч по-прежнему жив. 52 у него остается, и он меняет свое местоположение. Ну и времени. Опять-таки очень много. И Cloud9, и тем более уж и Vitality прекрасно все это понимают. Они просто будут играть на utility, скажем так, да. Они подождут, пока Cloud9 там потратит все свои смоки, по возможности, да, там те же самые гранаты, которые у них имеются, и потом уже делать какой-то свой раскид и заходить. Потому что Зайву далеко выходить как-то не хочет, а чат взрывается 52. Да, ну в очередной раз здесь взрывается уже Хоббит, забирает своего соперника. Флеймс моментально на размене. Один человек только лишь на подмоге у Бумыча, но тут даже одного Бумыча бы и хватило. Дуэт будет принимать в команды Cloud9. Vitality, Триумвират уже будет заходить сейчас. Если смоки рассеются, здесь очень много смоков. Перфектно обозначив свое местоположение. Еще одна дымовая завеса залетает в ответ. Куча гранат. Vitality потихонечку, помаленечку отвоевывает внутри игровые метры. Бумыч на приемке за его. И вот чекает и забирает. После этого перфектно также прощается с жизнью от рук за его. Очень жалко, очень грустно, что не получилось. Хотя шансы, да, вот эти вот моменты, конечно же, были. Электроника и Аксель остаются в концове данного раунда. Очень мало, и предикшн дает процентов на их победу, на их ретейк, да, и, ну, как бы понятно, почему они в меньшинстве, у них нет диффуз китов, да, и здесь как бы очень много они теряют уже по времени. Тут делается, естественно, огромным количеством ютилити со стороны Team Vitality. Спинкс забирает прострелом голову электроника через смок. Это 8-й раунд для Витьков. Ну, пока что у Cloud9 из моментов только лишь момента море. И здесь 3-8 становится счет, 5 раундов разрыва. И, ребят, нужно вспомнить о том, что, если кто вдруг забыл, у нас МР-12, и это не такая история. До 8-7, да вот сейчас мы камбэкнем. А это взрыв бомбы, который знаменует победу команды Vitality. Они очень высоко подняли свой флаг на точке Б и не собираются его опускать. Вот это, конечно, балл в статистику. И, в принципе, 2 балла даже для Зайву. Здесь прям очень-очень классно. Ну и здесь, конечно, перфекта раздосадован. Ну, Апекс показывает, видать, тот момент, как играет у нас Зайву. То есть это прям очень круто, очень замечательно. И
Только для одного коллектива-то. В этом история. Cloud9 никак не могут найти свою игру, хотя вот был момент, когда они взяли 2 даже. Ну, конечно, там был один еще вписался в Виталити. Но МП-9 и эмочки на руках команды Cloud9. Виталити действительно прекрасно понимают, да, как они играют Инферно, да, и в частности, как они играют Инферно и за атаку, и за защиту, особенно против Cloud9. Репик вот был, судя по всему, немножечко лишним для Хоббита, потому что он поплатился за это своей жизнью. Но если не работают дефолты, когда вы играете своего под Б, если не работают какие-то агрессивные моменты, то, может быть, варианты свапнуть людей. Это, конечно, опасно, когда вы наигрываете свои позиции, наигрываете связи и так далее. Но нужна свежая кровь, да, вот просто вот ты уже понимаешь, что ничего не работает, и нужно отметить силу Виталити. Виталити невероятно сильна. Это одна из самых стабильных команд вообще на про-сцене и действующие чемпионы мейджора. Да, это так, и по итогу по рейтингу там HLTV они на данный момент на 2-й позиции находятся, Cloud9 на 11-й. Суть дела, это совершенно не меняет, да, но просто, как говорится, статистика такая для анализа. Меньше минуты остается на таймере. Виталити пока что халдят заходом именно под точку аплента. Могут дожидаться сейчас, возможно, какого-то даже и поджима. Электроник проходит в бойлер, никого здесь не видит, а тут крадутся игроки. И за его, возможно, кстати, должен закрывать спину. Кто-то должен в любом случае чекать, да, и выходить со снайперской винтовкой, если только на рейнже ловить своего оппонента, например, на лонг, все. Знает о том, что на шарте есть аксели, перестреливает. Тут, понимаете, ребят, такая история, давайте говорить честно, все сводится к перестрелкам. Вот когда так бегает Апекс, есть, да, МП-9, все ясно, но четко в голову, все сводится к индивидуальным уже моментам. Cloud9 невероятно сильный коллектив, но вот сейчас Виталити в данный момент, 14 декабря, в 11:52 по белградскому времени, да, Виталити сильнее. Виталити действительно сильнее, и это они нам доказывают на деле, что называется, прям на практике забирать. Перфекто последний, ну и Перфекто не живет слишком долго. 9-3. 9-3 Керс иногда может стать таким счетом, да, в одной такой другой, да, не менее известной дисциплине шутерного направления. Да, это работает, но работает ли это сейчас в рамках этого Best of 3 предстоит выяснить. Аксель 3/9. Сергей очень здорово отыграл Анубис и первую половину, да, в целом, и всю карту. Тот же самый Хоббит, опять-таки, отлично отыграл тоже предыдущую карту, свой как бы пик, но сейчас... Ребята могут. Ребята могут, но мы видим, что не получается. Они стараются. К самоотдаче вопросов вообще ноль. Немножко мы раздосадованы тем, что, опять же, повторюсь, переживают очень многие за данный коллектив. Очень многие поддерживают, потому что все это, знаешь, начиналось как невероятная афиша состава. Уже произошли изменения, и эти изменения должны как будто дать вот новую эру. Всегда мы говорим о том, что Cloud9 немножко не повезло. Вот здесь не повезло, вот здесь случилось как-то не очень. И уже пора бы вот закончить этот год, подтвердить, что не просто так такие надежды возложены на данный состав. Да, возможно, потом взять небольшой такой перерывчик и уже с новыми обновленными, да, ну, новогодними, конечно, да, силами ворваться в этот грядущий 2024 год. Ну, а пока что реально нужно зарядиться энергией, которая дает, естественно, Gorilla Energy. Поэтому что? Правильно, Gorilla Energy — твоя энергия. И энергия обязательно должна быть из чатика. Опять повторюсь, команде Cloud9 нужна поддержка. Вы видите, как Аксель, да, сидит. Вы видите, как они раздосадованы и понимают, что Инферно уходит из-под их ног и рук. Причем уже еще по свежей памяти была игра с Мибрами, где был невероятный камбэк от бразильцев, и там пентакампионы, конечно, показали очень хорошую игру, о которой говорили наши аналитики, но не отменяет того факта, что Клауда ее отдали. Будем смотреть на вторую пистолетку, опять-таки, очень-очень важной и для одних, и для других. Причем, конечно же, она здесь немножечко важнее для Cloud9, потому что в случае победы будет давать какой-то небольшой карт-бланш на камбэк. Ну, а в свою очередь, если уже и Виталити будут закрывать эту самую вторую пистолетку, они могут и, ну, вылетать уже вперед и закрывать эту встречу. Ну, пчелы — это би-муви, медовый заговор. Ты помнишь, такой был мультик? Был такой мультик. Это заговор, получается, против команды Cloud9. Не знаю, но пчелки, конечно, сейчас большие молодцы. Они раз за разом набирают раунды, раз за разом показывают отличную стрельбу, и как будто у них вообще все идеально. И хотелось бы, знаешь, вот таких Виталити против фейзов посмотреть. И еще, ну, G2 показывает тоже, что они с индивидуальным перформансом молодцы. Поэтому пока, наверное, это вот 3 команды,
которые заставляют очень внимательно за ними следить. Да, ну и мы посмотрим, опять-таки, и фейзов, и G2, хотя после этой встречи будет небольшой перерыв, и будет встреча в формате, естественно, Best of 3 у нас все, и гранд-финал тоже BO3 будет, забегая наперед, будут играть геройки против Маус, ну и последняя встреча на сегодня — это фейс-клан против G2. Кстати, очень сильный вот будет матч, и первый, и второй, потому что есть что доказывать, и есть героики, которые могут повторить, конечно, судьбу Энс, которые уже, к сожалению, наш прекрасный турнир покинули, поэтому не стоит расстраиваться, да, например, тем же самым Энс, у них вообще как будто вот геройки играют, а Энс уже вылетели. Хотя вроде как там одна организация скоро будет. Ну, может быть, там тоже. Официально по слухам. Официально по слухам, вот да. это вот как бы всегда работает. Ну и будут ли работать те самые заветные вторые пистолеты. И опять-таки, друзья, ну, естественно, что призываем вас вот делать. Keep doing what you're doing, guys. In chat, потому что, да, нужно топить сейчас щитами, смайликами. Да, во благо, естественно, Cloud9, чтобы ребята все-таки дали камбэк, иначе, ну, как-то очень грустно будет завершать это Best of 3 двумя картами. Мне, знаешь, интересно, вот скаутский отдел команды Vitality, как они всегда находят игроков, потому что ушел Дюпри, они стали с ним чемпионами мейджора, пришел уже другой игрок. Сейчас Мэджиск ушел, пришел опять игрок, и все вы эти никнеймы знаете. Вот Мэзи сейчас пришел, и как будто, знаешь, не заметили потери Мэджиска. Вот честное слово, как будто не то чтобы стали играть лучше, потому что Apex говорил, что Мэджиск вообще, возможно, один из просто лучших опорников в мире. И его как будто невозможно заменить, но Мэзи явно старается. 3-9. Вторая пистолетка на ваших экранах. Свап сторон. Vitality продолжит, возможно, свое доминирование в рамках защиты. Ну, а Cloud9 верим, конечно же, в этот камбэк для них и будем наблюдать. Так, Зайву здесь откидывает еще долберет и Юспик, и прекрасно понимает, что можно, например, пострелять с Юспика, если выйдут под банан. Обратите внимание, именно здесь Cloud9. Как же сильно они удивятся, когда они поймут, что Юспик был на расстоянии, а потом уже долбереты. А там какой-нибудь, знаешь, там и дикой купить. Дикой, правда, был как раз-таки со стороны именно атаки. Он и был реализован. Крайне редкая граната, да, и крайне малое количество, в общем-таки, исполнения, да, этого самого. Хотя задумка, да, на релизе еще CSGO была, ну, такая прям очень и очень хорошая. Зайву на приемке, на позиции гробов. По-прежнему Cloud9 пока что выстраивает свою атаку через банан и Б. Вообще никого под А нет. И, может быть, сейчас вот у Зайву получится в соло принять своего оппонента очень легко по электронику. И теперь он возьмет дуал берета, конечно же. Да, так и будет происходить. И вот, возможно, как-то и не ожидает. Потому что думали, там, что подпушивать как-то или еще что-то. А вот на подпуше как раз-таки нулики бы и сработали очень хорошо. Неприятно по Кирилловичу залетает тут хаешечка. 64 хелспоинта у Бумыча по итогу остается. Но хотя бы поставили пачку. Это уже классно. Да, и время тикает в пользу команды Cloud9. Зайву на приемке долберета явно удивили. Зайву там Хоббит вообще забирает Бумыча и помог Зайву. Спинкс на приемке. Аксель остается один. Сергей на позиции Хоббита. Может быть, даже переименует после этого момента. Аксель раскрутился, но ненадолго даже пытались зарезать. И это пистолетный раунд в пользу команды Vitality. 10-3, да, по общему счету. И, конечно, камбэк мы сегодня видели, да, и в исполнении Энс на своем пике, на второй карте The Ancient. Ребята с первой половины, сколько там, 10-2, по-моему, было. Ребята камбэкали и ведь вообще закрыли со счетом 13-11. Да, и невероятный нюк, конечно же, был, когда они вот с Нави играли предыдущую встречу. Но верим ли мы? Чатик! Ну, я смотрю, там GG, вот это вот не надо нам тут писать сейчас. Попозже, возможно. Стоит отметить Зайву. Как грамотно он сыграл. Он вообще не разволновался, забрал соперника в спину с Юспика, потом поменял на дулберет и бесшумно откинул свой Юспик и удивил своего оппонента. Все так, поэтому будем смотреть сейчас на продолжение. Раунд под номером 14, а тут просто ребята жмут, и пока что жмут, в принципе, относительно неплохо. Можно подобрать какой-нибудь и девайсик получше. Есть, ну, примерное местоположение, где находится Flames. Flames закрывают достаточно быстро. Рашевый, ранний, агрессивный очень раунд, который становится плюс в копилочку. Cloud9. Хоббит соло буквально закрывает, там сделал 2 минуса, потом подобрал М-ку. Отличная работа от Абая. И знаешь, вот в последний момент, когда закрывался у нас Спинкс, такое ощущение, что слишком он закрылся вот за этим Б2. Как-то позиция не самая удобная, но думал, что времени у него не остается. И два человека явно не ждали на банане, хотя, в принципе, учитывая тот факт, что пачка была установлена, неужели Vitality думали, что там не закупятся? Вот, да. Это Флеймс был.
Flames. Там вот это дуо, да, Spinks и Flames, они очень круто оба играют, очень оба круто себя реализовывают, и оба из Израиля. Ну вот они, щиты, в общем-таки, полетели в поддержку Cloud9, и ну, вот, в общем-таки, и раунд был забран именно в их пользу. Поэтому, друзья, в принципе, вы делаете все максимально правильно. 4-10, 6 раундов, да, конечно же, вот такой вот гэп, да, целая пропасть в какой-то степени, и всего лишь 3 раунда нужно закрыть Виталити. Да, и сейчас Apex отдает уже пятюнем, потому что понимают, что, взяв пистолетный раунд, они могли закрыть очень много вопросов и могли в геометрической прогрессии увеличить шансы на взятие карты Инферно и всего БО3 противостояния со счетом 2-0, но придется попотеть, и вот форс в ответ. 15-й раунд, 4-10. Ну и форсетский. Посмотрим, получится ли вообще сделать какие-то фраги. Может быть, да, и в целом как-то очень-очень интересно отыграть. Потому что, опять-таки, это будет дефолтный за банан. С другой стороны, не чурается поджимать и Виталити, да, как поджимал Бумыч, будучи в первой половине. Так Молик не самый лучший, потому что он, в принципе, позволил сейчас команде уже, игроку команды Виталити пройти и на позицию машины, кстати говоря, которая тоже уже здесь нет. Это да, тут и катушек нет, машины. Что сделали? Ничего святого не осталось. Что ничего не осталось, да. Ну вот остался только Flames, но ненадолго. Бумыч прекрасно все понимает, что здесь может кто-то играть по Джиме. Прочекали также и Цемент, где, собственно говоря, и сам Кирилл, еще будучи в Нави, да, отыгрывал и зачастую позиции там Цемента и Бумыч называется. Но это так, небольшая лирика. Минута 0.5 на таймере. Здесь уже заход, скорее всего, будет также по точку Б плента, но Апекс кастует отмену перфекта, чуть ли не в прыжке вешает голову. А вот на клумбе явно здесь Спинкса не ждали. Ситуация 3-3. Хоббит восстанавливает статус-кво и преимущество коллектива. Cloud9 по живой силе остается за Иву и Мэзи. У них Дигл и МП-9. Очень опасное дуо в распоряжении команды Виталити, но там уже триада игроков Клаудов. Плюс еще есть игрок на банане, а значит есть контроль абсолютно всех позиций. МП-9, Дигл, но нет диффуз китов. Ну, как минимум и с этим можно стараться и бороться. Тем более 2 в 3 ситуация. Это как не 2 в 5 уж, тем более здесь на себе можно немножечко пободаться в этом плане. Хоббит постарается здесь не пропустить никого. Забирает первого. Есть информация по второму. Ну и Мэзи тут просто банально уже ничего толком-то не успевает сделать и не успеет. Да, опять-таки, как я отмечал, диффуз китов не было. Он, ну, просто пытается как-нибудь фейкануть, чтобы, ну, там, забрать того же самого Акселя, да, фейкануть, может быть, еще раз, чтобы забрать того же самого Перфекта. Ну и Перфекта уже понимает по таймингу, здесь раунд закончен. Ну, хотя бы Гана выбили. Уже неплохо. И Виталити сейчас будут вынуждены отыгрывать эко-раунд с одним девайсом, как Мэзи. И причем вот преимущество в одного человека, оно как было в самом начале получено командой Cloud9, так и сохранилось. Это признак мастерства и хорошей игры. Там Перфекто очень важный фраг сделал, потому что Апекс, такое ощущение, что готов был забирать второго человека, но с Галила четко в голову попал данный игрок. Как-то вот не слышим мы в последнее время Cloud9, да, так, может быть, их замутили специально, да, потому что, ну, контент-то хочется, ребята, потому что контент, ну, вот, немножечко было на Анубисе. Это правда, но знаешь, зачем включать там максимально собраны сейчас ребят, и Cloud9 понимает, что имеет шанс на этот камбэк. Все-таки на карте Де Инферно там тоже играют люди, Виталити, это не роботы, которых можно где-то раскачать, где-то заставить, поверив в то, что это выйти на Б, тем более мы помним, как это было на Анубисе, Бумыч забирает Мэйзи. Очень хорошо, очень таймингово, ну и, естественно, кросскер и плейсмент тут, вне всяческих сомнений, максимально хорош. Бумыч повторяет то же самое, а и при этом, еще раз, да, и прострелом, даже не только через смог, но и через текстуру. Красавчик Кирилл сделал 2 минуса. Очевидно, что сейчас тройка тут погибнет, и Спинкс забирает Хоббита. Все. 6-10, но по-прежнему 4 раунда разрыва, которые Cloud9, они, по крайней мере, в конфигурации с Виталити данного матчапа, они привыкли быть в роли догоняющего коллектива. То есть, может быть, даже им в какой-то степени, знаешь, это удобнее. Они, конечно, хотели бы быть лидерами, но что имеем, то имеем. И Бумыч сейчас вот показывает, что он может спокойно забирать и в смоки, все у него хорошо и замечательно. Да, и первого забирает, говорит, а второй, говорит, а второго, ну, что вы сами прекрасно знаете. Так же, конечно же, через смог и через текстуру небольшую, вот эту вот дощечку. 6-10, да, по общему счету, камбэк вроде как, он потихоньку, помаленьку, но рисуется за облачками. Маг 10 у Бумыча и 4 калаша, вернее, 3 калаша и эмочка. Здесь можно жать. Здесь можно жать, Флэмс также жмет, откидывает смог. После этого, скорее всего, Клауда должны пушить дальше, либо же выход за стопорится, захлебнется, и после этого пойти второй волной. Камбэк на горизонте, но главное, чтобы когда ты до него добрался, это не казалось миражом и, так скажем, фейк камбэком. Флеймс остановился все-таки пока что выход и позволяет команде Виталити немножко перевести дух. Это может оказаться миражом, но миражом именно на третьей карте, да, на секундочку, не забываем, что если камбэк состоится, это будет выход на 1-1 по общему счету. Десайдер этого Best of 3, прекрасного Best of 3 противостояния завершится на мираже.
Но если, конечно, она потребуется, да, как ты уже про эту карту сказал. Мэзи смотрит в окно, там за окном ничего хорошего, полетела граната, и сейчас она падает очень грамотно и очень хорошо, но команда Cloud9 никуда не выходит, Виталити просто выжидают, оставив одного игрока под Б-поинтом. 47 секунд. Время пока еще позволяет, может быть, немножечко и похолдить. Здесь очень аккуратненько. Надо было действовать. Ну, Спинкс, как минимум, действовал действительно аккуратно и в тайминге забрал Элика. Теперь Cloud9, естественно, пойдут по точку Б. Опять же, здесь Флеймс, у него МП-9. Это из хороших новостей для команды Cloud9. Но вот из плохих уже приходит подмога. Уже понимают Виталити, что, скорее всего, это будет Б-поинт на А. Никаких движений, там уже и Мэзи стягивается. Все или ничего для команды Cloud9. Выход пошел. Флеймс пока что пропускает первого. Можно дождаться еще дальше тиммейтов. Тем более, вас 4, а соперников 3. Надо ставить пачку. Пачка, в принципе, ставится как раз-таки в дефолт. Очень неприятно. Акселю прострелом еще и через смог. Минус 50, по-моему, получает Сергей. Но выживает на данный момент. Но ненадолго. Вместе с Хоббитом погибает. Перфекто! Отвечает 2 фрагами. Остается 1 в 2. На данный момент есть по нему информация. Забрать 3-го и забрать еще 1! Это было жестко. Наконец-то мы узнаем перфекта. Это было очень круто со стороны игрока команды Cloud9. Но все-таки нужно проделать еще огромную работу. Этот эмоциональный заряд, конечно, может позволить команде Cloud уже почувствовать вкус победы и почивать на лаврах славы, но это было очень опасно, очень близко перфекта, даже фулл блайнд забрал, и потом выходы по одному недооценили перфекта, и Виталити имели шанс забрать 11-й. Ну да. Это действительно хорош. Это эмоции, друзья. И это перфоратор, который, конечно же, насверлил много дырок. Ну и коэффициенты обновленные. Лайф на вторую карту от нашего партнера Пари. Перед вашими глазами 1.28 на Team Vitality, 3.45 на Cloud9. Элик вырубает Флеймс. Да, причем это была одна М-ка, и так агрессивно играть, наверное, больше вопросов вызывает данный плей. Потеряли Флеймза, который отвечал в предыдущем раунде точку Б. Может быть, вот так должны были удивить своего соперника. Пока что неизвестно, но команда Cloud9 имеет преимущество, и это все дело можно дальше развивать. Стакнулись по точке Б плента. 3 опорника находятся именно там. Ну и соло-опорник в лице как раз-таки Мэзи находится именно под позицией точки А. Ну, собственно говоря, наверное, Cloud9 могут вполне себе угадать, если будут выходить и занимать непосредственно ребра, да, и под раскид врываться именно под точку А сайта. 4 человека, по-прежнему команда Виталити. Есть диглы на руках. И все началось с форса, да, для витяков, когда они затащили после выигранной пистолетки с той же команды Cloud9. И, может быть, сейчас тоже произойдет не самым лучшим образом для команды Cloud9. Но Элик 14, все, на точку А зашли. Хорошо, команда атаки. Ну да, засмочили, в принципе, ключевые позиции, конечно же, и буду ставить пачку, буду, скорее всего, выигрывать этот раунд также себе в копилочку. Ну да, друзья, сегодня какой-то день камбэков, я хочу сказать, очень интересный. Предыдущая встреча была, и это не менее интересно, особенно когда Зайву вот настолько фастово, да, реагирует, конечно же, на полученную информацию. Апекс немножечко украл, да, что украл? Сердечко, во-первых, да, а во-вторых, украл, конечно же, калаш, который попытается реализовать Хоббит. Ну ладно, хотя бы добил Зайву тут на размене максимально быстро, и нужно отойти. Ну, самое главное, что взяли раунд. Сейчас уже 8-10 и сокращается преимущество. Команда Vitality, может быть, даже нужно поставить паузу, чтобы обсудить, взять тактический тайм-аут, чтобы сбить темп команды Cloud9. Все-таки вот этот эмоциональный заряд, который подарил перфекта, который сейчас лидер по статистике наряду с Хоббитом. Они пока что пытаются быть в авангарде всего этого действия. Бамон, так скажем, Cloud9, по крайней мере, на карте до Инферно. И мы видим, да, вот с диглом-то по-прежнему все хорошо. У Зайву он первый раз забрал, потом второй раз забрал. И вот она, кстати говоря, пауза. 9-3 закончилась первая половина, и, казалось бы, безапелляционная какая-то победа, да, там Team Vitality, и они там после слабой стороны еще и вторую пистолетку выиграли, да, и, казалось бы, как бы ГГВП, но как бы не так. Там много кто писал GG в чате, как бы, да, но я говорил, что рано, друзья, рано. Самое время для счетов. Ну, конечно, все-таки у нас сейчас элита играет современного Counter-Strike, лучшие команды на данный момент, и Cloud показывают борьбу. Они такое же показывали на Анубисе, немножко не повезло. Вот наши аналитики рассуждали, чего не хватило до одного раунда, да, как бы банально это не звучало. И вот он, авик от Зайву, и вот они эмки, раскидки. Vitality готовы защищать свои точки. 5 раундов подряд.
забрали Cloud9, да, и поэтому как раз таки огонечек Бласта здесь и горит рядом с их логотипом. Ну и 8-10, да, по общему счету. По девайсам все очень хорошо у Team Vitality. Есть, естественно, авик для Зайву, ну и Зайву в защите тут тоже прекрасно понимает, как с ним работать. Напомню, счет был 3-9, становится 8-10, и Vitality уже чувствует опасность. Они чувствуют, что Cloud9 наступает на пятки, поэтому нужно уже включать следующую скорость. И самое главное, чтобы когда ты смотрел на эту коробку передач, ты не увидел того факта, что такой же скорости-то нет, как у команды Cloud9. Занимается банан, плюс еще даже моликом откидывается уже на позицию пальмы. Есть дым, но нужно будет отойти назад, и либо же потратить очень много ресурсов, а обратить внимание, у Флеймза уже вообще даже нет гранат. Лишний раз все правильно, здесь не стоит как-то рисковать, агрессировать, да, и оверэкстендить. Конечно же, это все прекрасно понимают там и Team Vitality, и, конечно же, те же самые Cloud9, потому что не сколько здесь для последних проблема в экономике, а сколько проблема в том, что раунд банально может и не хватить до потенциального камбэка для продолжения этого камбэка. Как, в принципе, это было на Анубисе. Надеемся, что у Cloud9 не будет сейчас этого повторения, и теперь они уже камбэкают на Инферно. Будет красивая история. Мибрам отдали камбэк, сейчас сами взяли. Тем более Vitality не то чтобы расслабились, как просто нашли брешь в обороне раз за разом. 3 человека находится команда Cloud9 под точкой Б. 40 секунд было бы уже неплохо выбрать вектор развития своей атаки. Скорее всего, это будет А, потому что 2 человека, обратите внимание, уже готовы рваться через апарта. И это небольшой фейк под Б. Да, и раскид полетел, причем 2 смока, там и клумбу вроде как закрыли. Тут Эли где-то немножечко мутится, крутится. Мэзи, возможно, также понимает. Вот тут вопрос, кто кого увидит раньше, кто почувствует, возможно, да, и как-нибудь прочекает эту историю на Мэзи, забирает двоих. Минус Элик, минус Аксель. Времени очень мало. Без флешки, конечно, было выходить смертеподобно на самом деле, и Элик мог дождаться. Мэзи ловит еще и Бумыч. Отличная работа от британского игрока. И вместе со Спинксом закрывает 11-й раунд для себя. И опять, кстати, да, вот как у нас было 9, да, там было 9-10, правда, и потом 11-9. Ну, 10-8, 11-8, может быть, сейчас все это дело повторится, но просто стабильность, признак мастерства. И вот, да, в этом моменте, конечно, Мэзи переиграл всех своих оппонентов. Ну да, вот единственная флешка, спортящая где-то из-за спины, не знаю, там от тиммейтом и как, не наверное, хотели они обозначить, знаешь, что да, понятно, с одной стороны, но с другой стороны тут уже, ну, как бы ладно. Риск. Все. Да, это риск, который в данном случае не зашел. 20-й раунд, 8-11 по общему счету, все классно по-прежнему, конечно же, по девайсам, вернее, и у Cloud9, стак из 5 калашей, 3 арморы и Бумача. Взрывали его на Анубисе, взрывают его и на Инферно. Бумыч играет очень агрессивно, но он может себе позволить. Великолепный аимер Кирилл Михайлов здесь взял инициативу в свои руки, но здесь иногда инициатива наказывает инициатора. И сейчас мы это воочию с вами увидели, дорогие зрители. Vitality имеет преимущество по живой силе и благодаря хаешкам Апекса в том числе. 4-5. Да, потеряли, конечно, Бумыча этой самой хаешкой, и не очень все приятно. Остается так перфектно. Там что-то потерял, может быть, гранату какую-то оставил в самом начале, и вот немножко как-то вернулся назад. Минута таймера, да, и как бы время пока что еще позволяет немножечко похолдить и промутиться, но Cloud9 принимает волевое решение прожимать банан и заходить по точку Б. Заявую компания готова уже встречать под Б-поинтом, только лишь один Флеймс из Израиля готов сейчас также закрывать, а вот и за его приходит, а вот это уже интересно, вот это уже опасно, как минимум это гарантия экшена под Б-поинтом. Все, Cloud9 уже не будут идти по точку А. Они прекрасно понимают, что все или ничего уже будет под Б-поинтом. Полетели гранаты, начинается выход. 2 человека готовы уже встречать. Зайву будет ли скоп? Ну сколько гранат они имеют? Сколько гранат? Сколько времени они готовы удерживать своих соперников? 2 человека уже пробрались, но Флейм забирает первого Зайву. Отвечает за киллбарик, плюс. Также и третий плик следует для Зайву. Еще четвертый. В соло, вдвоем. Здесь абсолютно не важно, но кто встает? Конечно же, Апекс, который кричит в направлении команды Cloud9 и в шаге от победы и выхода в плей-офф и именно полуфинал. Зайву тут, конечно, ультанул прям вообще на всю ману, на все деньги, конечно, да, и собрал невероятный урожай фрагов, да, Савика, ну и действительно, ну, недаром он становился лучшим игроком планеты. И, возможно, станет. Возможно. Как раз таки тоже здесь, в Белграде, по-моему, 14 января церемония. I knew it. Я знал. Ну, конечно, знал. А когда не знал. Но там еще даже оператора немножко заставил отойти. Ладно.
Cloud9 в любом случае подарили интригу, и она еще не закончилась. У них есть шансы. Да, 4 попытки есть у Виталика, в свою очередь, чтобы закрыть все это дело в свою пользу. Но вот он клатч, да, показывает нам маэстро клатчи перфекта. Он делает все, что может, и весь состав команды Cloud9 делает все, что может, но когда вас просто переигрывают, перестреливают, ну, действующие чемпионы мейджора. Плюс 4 раунда, отправляемся на овертаймы, с удовольствием их посмотрим, конечно же, и верим, продолжаем верить именно в замечательный камбэк от Cloud9, потому что если не сейчас, то только немножечко позднее уже в рамках плей-оффа. Теперь взрывает Хоббита, если не Бумыча, то, видимо, Абая. Ну, там действующие лица меняются, знаешь, на данной позиции у Акселя. Есть так на руках, возможно, в упоре сейчас он попытается переиграть своего соперника. Простреливают дверь, но около двери никого нет. Элик мутится аккуратненько и будет проходить, судя по всему, вместе с Акселем на пару через апарты, да, через бойлер, собирать информацию, делать какие-то потенциальные фраги, но это только на бумаге, потому что как будет по факту, ну, скоро узнаем. Да, и Зайву, возможно, ответит на все вопросы наших дорогих зрителей. Бумыч находится под бананом, возможно, попытается отомстить за своего тиммейта. Хоббит пока что просто в режиме наблюдателя смотрит за тем, как его команда пытается выйти хотя бы на 9-й раунд. Спинкс ждет флешку, открывается и погибает, кстати, от перфекта. И посмертно собирает информацию о том, что на центре карты кто-то явно присутствует. И, может быть, не только на центре карты, потому что на данный момент мы все прекрасно понимаем по X-Ray, что Cloud9 занимает позицию ребер и готовы заходить под раскид под точку А. Причем два человека будут работать сейчас уже с больших. Вот он полетел уже Молотов, полетела флешка. Мэйзи готов уже встречать с калашом. Первого в спину, второго нет, пропускает. Но есть еще снайперская винтовка, не прикрыл Зайву, но моментально разменял. Это хорошая новость. Остается всего лишь один бомбач. Кирилл Михайлов против триады игроков. И это 8-13 победа капитана Апекса в том числе. Конечно же, да. И в первую очередь его победа. Невероятно хорош дан. Он отыграл на Анубисе очень-очень классно. И на Инферно тоже, естественно, заряжал всегда своих тиммейтов, да, на победу. Но опять-таки ни Cloud9, ни Team Vitality, естественно, не покидают этот турнир. Ну, в данном случае, как бы пока что, да, это пока что так и происходит. И конкретно Cloud9, естественно, не покидают этот турнир. Просто отправляются в четвертьфинал. А Team Vitality, поздравляем, дорога в полуфинал. Это тоже успех. Знаешь, можно подойти к этому вопросу так, что просто придется сыграть на одну игру больше команде Cloud, чтобы выиграть все-таки выиграть данный прекрасный турнир. Да, замечательная Best of 3, да, и замечательные 2 Best of 3 мы с Аберином для вас прокомментировали. Я думаю, что чатик вы кайфанули. Как говорится, можно сердечко немножечко поспамить, да, потому что мы касательно с Дмитрием на сегодня уже свое отработали, но наши товарищи нас будут подменять, потому что там замечательные матчи, там у нас Heroic Mouse, там у нас Face G2, поэтому все это будет, но немножко попозже. Слово аналитики. Gorilla Energy. Твоя энергия. Невероятная партия, конечно, была. Поражение команды Cloud9 очень обидное. Прогноз мой не залетел сегодня. А вот ваш прогноз вполне себе залетел. Вы знали, что Виталий сегодня одержит верх. Как вам серия, как вам вторая карта? Какие впечатления? Степан, давайте с вас начнем. Я не знаю. Как тебе карта? Нет, я формулировал мысль. Тяжело играть на Инферно за дефенс, когда ты абсолютно большинство раундов начинаешь 4 в 5. Слишком много опенов находилось. При том, что как бы вроде Кирюха хорошо играет Инферно, особенно Банан понимает, не знаю, что случилось. Ну, второй раунд, вот да, вот этот раунд. Второй раунд форс, да, когда они проиграли? Мы говорили перед этим, то, что плохо начинают карту ребята с Cloud9 на первой карте, да, и во второй карте это повторилось, взяли пистик. И второй раунд как-то очень странно, потому что, ну, вот моделируя ситуацию, да, там на любую команду, фулл отжит банан, все хорошо, просто срываются на ребра Виталити, Абай не успевает занять хорошую позицию, умирает от 15 с дигла, но вот дальше непонятно, почему игрок, который находился в планете в гефоне спиной, стоял к малым пескам, то есть просто как-то на халяву как будто забрали раунд Виталити, сразу же просто этого продлили свое преимущество, но слишком большой гандикап был с самого начала, и поборолись Cloud9. Был крутой клатч от перфекта, такой, знаешь, винтажный, прям очень Илюха очень круто сыграл. Да, но в итоге не хватило. Как остановить рейд-босса? А можно ли сказать, что какой-то мандраж просто ловят Клауды, именно когда против Vitality играют? Сказать скорее, знаешь, Vitality не прощают ошибок. То есть вот какие-то вот такие вот, на таком уровне, какие-то вот маленькие микромоменты, они, в принципе, определяют. То есть не успел
оценить ситуацию Хоббит. Пытался занять хорошую бовую позицию, получил в голову. Дальше, наверное, не ждали такой наглости, что побежит на 15, игрок умер в спину. На банане тоже, то есть и вначале в ковров находили фраги, я помню, Спинкс открывал. На банане находили фраги. И вот вроде бы была надежда на то, чтобы закомбэчить, но Матьё не прощает. Что тут сказать, Матьё? Да, плюс 2 раунда вот начиналось с того, что когда пошел камбэк уже, 2 раунда 4 в 5 опять с самого начала на банане умирает. Но грамотное использование ютилити от команды Vitality. Поняли они то, что просто так банан не стоит отдавать. С самого начала пронейдили жестко. Сначала Бумыча убили, потом убили Хоббита. А на Инферно 4 в 5 начинать и с незанятым бананом, ну, здесь нужно очень много факторов должно сложиться. Во-первых, ты должен жестко выйти, отстрелить. Во-вторых, и должны контры ошибиться. Все-таки такая карта, команда, которая умеет закрываться, их очень сложно остановить. Даже последний раунд они выходили 4 на 2, но отличная позиция от Vitality. Игрок на хедшоте двоих убивает с калаша и за с авиком доигрывает ситуацию. Ну, сложно. Еще раз говорю, Vitality по стрельбе, по игровым моментам. И знаешь, вот даже, что я отмечу, очень крутой момент на самом деле, это когда Электроник в конце первой половины поджимал бойлер и знал то, что игрок пошел в ковры, а в это время капитан команды Vitality с балкона своего респа смотрел, как игрок будет идти в спину своему тиммейту. И поймал его. Там даже была видна реакция Дениса на это, такая немножко нервный смех. От того, что, ну реально, это такой, знаешь, уровень уже тимплея. То, что против такой команды, ну, ты не можешь себе позволить ошибаться. Ты должен играть на 100%, ты должен хорошо коммуницировать, ты должен отыгрывать моменты, ты должен жестко экзекьютить, ты должен находить фраги. То есть очень много факторов. Vitality смотрится устрашающе. Да, ну, по результатам этого матча, вот, Степан, давай, прежде чем мы уже перейдем к следующему топику и уходу на паузу, Степан, можно ли сказать по этой серии, да, насколько она была в целом близкая, да, понятно, что это 2-0, но может даже 2-0 порой оказаться близким, и перспективы Cloud9 на турнире? На самом деле серия была близкая, что на Анубисе мы уже обсуждали. На Инферно они тоже могли, с учетом того, что как они начали первую половину, они боролись, и они могли попытаться. Перспективы хорошие. Да, не, Cloud9 набирают от турнира к турниру. Но они будут играть с Героик или Маус в четвертьфинале. Шанс у них хороший. Скорее всего, это будет Маус Спортс после замены. То есть любой соперник, который им попадется, в принципе, проходимый. И как минимум в полуфинале хотим увидеть наших ребят. Очень бы реально хотелось увидеть Cloud9, посмотреть на то, как они дальше будут выступать. У нас еще 2 Best of 3 на сегодня. Друзья, еще кучу интересных матчей. Еще обязательно не пропускайте их. Интересный контент будет. В первой половине аналитического блока для вас работали, конечно же, Митя Хуч, Степа Брейн, я Ник Колдстар. Скоро нас сменят наши замечательные коллеги, друзья. Ну а пока не уходите ни в коем случае никуда, потому что прямо сейчас будет премьера клипа на песню «Этот раунд». Когда я в игре